Pleasant morning to all. A warm welcome to the galaxy of intellectuals who are gathered here for the EBG Socio-Innovation Summit 2024, where visionary minds unite to drive impactful change through innovation solutions. Dr. E. Balagurusamy, the chairman of the EBG Foundation in Coimbatore, continues to foster educational development and innovation. His impact on Indian education is both deep and lasting, a testament to his dedication and commitment to foster a generation of skilled, industry-ready professionals. His work, marked by excellence and foresight, will continue to shape the future of education in India and beyond. CodeFest is conducted to explore possibilities. It is a place of experiment, collaborate, and push boundaries. On behalf of chairman and members of the organizing committee, we welcome all the dignitaries on and off the dais and participants for this program. மாற்றத்திற்கும் ஏற்றத்திற்குமான ஒரு மாபெரும் தேடல். புதுமைகளால் படைத்து உருவாக்குவோம். இபிஜியின் சமூக புதுமைக்கான உச்சி மாநாடு 2024. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். சமூகத்தின் சவால்களை எதிர்கொள்ள தயாராகுங்கள். மாற்றத்தை உருவாக்குவோம், நம்பிக்கையாலும் நம் கைகளாலும். இது ஓர் இளம் தலைமுறைக்கான களம். புதிய சிந்தனைகளை, அறிவார்ந்த தேடலை இம்மாநாடு முன்வைக்கின்றது. நிபுணர் குழு, மாணவர் குழு இணையும் இந்நிகழ்வில் இணைந்துள்ள ஆண்டோர் பெருமக்கள் அனைவரையும் அன்போடு வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். நிகழ்ச்சியின் தொடக்கமாக தமிழ் தாய் வாழ்த்து பேராசிரியர் ரேகா அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்து கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழலங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. A warm smile and welcome is the universal language of kindness. Now, may I invite Professor K. Ramasamy, Chairman of the Summit and Chancellor of Karpagam University, to welcome the gathering. Sir, please. சான்றோர் நிறைந்த அவையை வணங்கி இந்த காலை பொழுதில் அழைப்பை ஏற்று வந்திருக்கக்கூடிய விருந்தினர்களுக்கும் சுவைஞர்களாக பங்கேற்றிருக்கின்ற பங்கேற்பாளர்களுக்கும் எனது இனிய வணக்கங்களை உங்கள் கமலப்பாதங்களில் செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். பண்பாளராக கரூர் மண்ணிலே தோன்றி மின் பொறியாளராக பட்டம் பெற்று வடக்கு வாழ்கிறது தெற்கு தேய்கிறது என்கிற காலகட்டத்தில் வடக்கு நோக்கி பயணித்து ரூர்கேலாவில் ஐஐடியில் மூதறிவியல் பட்டம் பெற்று முனைவராக காலகட்டங்களுக்கு உட்படாமல் எப்பொழுதுமே தனித்தன்மை உடைய அவர் குறுகிய காலத்தில் முனைவர் பட்டத்தை பெற்று பெல் நிறுவனத்தில் சேர்ந்து பின்னர் என்ஐடி நாக்பூருக்கு போய் சரி சவுத்துக்கே வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஹெச்டி டெக்கில் வந்து மேனேஜிங்
மேனேஜ்மெண்ட் சோர்சஸில் இருந்துட்டு தன்னை மட்டும் வளர்த்து கொள்ளாமல் வருகின்ற இளைஞர் சமுதாயத்தை வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக 50 நூல்களை எழுதி எல்லோருக்கும் பயன்படும் விதத்தில் மாணவர்களை மட்டும் ஊக்கப்படுத்தாமல் அரசியல்வாதிகளோடு இணைந்து ஆந்திராவிலே முதல்வருக்கும் பஞ்சாபிலே முதல்வருக்கும் ஆலோசகராக இருந்து கணினி பொறியியலில் எல்லோருக்கும் சென்றடைவதற்காக முன்னின்று செயல்பட்ட ஒரு தமிழ் மண்ணின் மைந்தர். அவருடைய வளர்ச்சி, முதிர்ச்சி, செயல்பாடு அத்தனையும் இணைத்து மக்களுக்கு கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு தமிழ் மண்ணில் நமக்கு எல்லோருக்கும் இருக்கிறது. ஆதலின் ஒரு சிலராக இணைந்து ஒரு சிறு தேனீ கூட்டமாக சேர்ந்து இது போன்ற ஒரு நிகழ்வை நிகழ்த்த வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டோம். அவருடைய இசைவை ஏற்று நாம் இன்று இங்கே குழுமி இருக்கின்றோம். உங்கள் சார்பாகவும் இங்கே மேடையில் இருப்போர் சார்பாகவும் பேராசிரியர் EBG அவர்களை வரவேற்பதோடு வாழ்த்தவும் கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொள்வதற்காக நாம் அழைத்தவுடன் நம்மோடு இணைந்து விருந்தினர்களாக இந்த மேடையிலே வீற்றிருக்கின்ற அனைவரையும் வரவேற்பதோடு ஒரு சில அவர்களை பற்றி சொல்லவும் வேண்டும். என மாணவ சமுதாயம் இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு புரியும் வகையில் நம்முடைய சிறப்பு பேச்சாளர் அவர்கள் பட்டிமன்ற பேச்சாளர் மட்டுமல்ல, நமக்கு எல்லோருக்குமே தெரியும். அவரை பட்டிமன்ற பேச்சாளராகத்தான் நாம் அறிந்திருக்கின்றோம். மாணவ பருவத்திலிருந்து கல்லூரியில் இருந்த போதும் சரி, வழக்குரைஞராக பதிவு செய்ததற்கு பின்னும் சரி, துக்ளக் இதழை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும். அரசியல் திறனாய்வோடு சேர்ந்து கலகலப்பும் இருக்கும். பொதுவாகவே இசையில்தான் சரிகம 17 சுப்புடுன்னு ஒருத்தரை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. கேள்விப்படலைன்னா கொஞ்சம் படிங்க. அவர் தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக யாரையுமே விட்டு வைக்க மாட்டார். சிறந்த ஆசானையும் பிடிப்பார். மாணவர்களுக்கும் தெளிவாக தன்னுடைய அதிர்வை செயல்படுத்தி காட்டுவார். அந்த வகையில் ரௌத்திரம் பழகு என்ற புத்தகம் வெளிவருவதற்கு உடன்பாடாக வாரந்தோறும் அவர்கள் எழுதிய கட்டுரைகளை தொகுத்துத்தான் ரௌத்திரியம் பழகு வந்திருக்கின்றது. அது மட்டுமல்ல, ஆனந்த வீடனிலும் அவர் தொடர்ந்து கட்டுரை எழுதியிருக்கின்றார். நாம் இன்றைக்கு துவங்குகின்ற இந்த இயக்கத்திற்கு முத்தாய்ப்பாக பெண்கள் படும் துயரங்கள், அதை சட்ட நுணுக்கங்களோடு எப்படி அணுக வேண்டும் என்பதற்காக அவர் எழுதிய தொடரை புத்தகமாக இணைத்து வெளியிட்டிருக்கின்றார்கள். அரசியலும் நீதியும் இணைந்தது தான் ரௌத்திரம் பழகு. பெண்கள் எதிர்பார்க்கின்ற நீதியும் தான் ஆனந்த விடல் வந்த கட்டுரைகள். அவர் ஒரு பட்டிமன்ற பேச்சாளராக, வழக்காடு மன்ற வழக்குரைஞராக, நீதிக்காக வழக்காடுகின்ற வழக்குரைஞராக, நாவல் ஆசிரியராக, பல்வேறு நிறுவனங்களுக்கு சட்ட ஆலோசகராக, நடுவண் அரசுக்கும் மன்னிக்க வேண்டும், மத்திய அரசுக்கும் மன்னிக்க வேண்டும், ஒன்றிய அரசுக்கும் உறுதுணையாக இருந்து சட்டங்கள் நேர்மை வெல்ல வேண்டும் என்று செயல்படுகின்ற ஒரு செயல்பாட்டாளர். நாங்கள் எல்லோருமே இணைந்து இத்தகைய ஒரு செயல்பாட்டாளரை நாம் அழைத்தால் வருவார்களா என்ற கேள்விக்குறி இருந்தபோது அழைப்பை ஏற்று வந்திருக்கின்றார்கள். அவருடைய சொற்பொழிவை சுவைக்குப்பதற்காகவே நீங்கள் வந்திருக்கின்றீர்கள். இடையில் நாங்கள் நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ள விரும்பவில்லை. நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று இருவர்கள் வலப்புறமும் இடப்புறமுமாக இங்கே அமர்ந்திருக்கின்றார்கள். பேராசிரியர் தியாகராஜன் அவர்கள் பேராசிரியராக உள்ளே நுழைந்து இணை பதிவாளராகவும் இன்று பதிவாளராகவும் IIT பாலக்காட்டிலே பணியாற்றி கொண்டிருப்பவர். அவரை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்வு அடைகின்றோம். கோவை மண்ணுக்கு சொந்தமாக இருக்கக்கூடிய மத்திய அரசு நிறுவனமான சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல்
டெக்ஸ்டைல் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட். ஏன்னா சில நேரத்தில் சுத்தமாக தமிழாய்வு பண்ணோன்னாக்க துணி இனியெல்லாம் வந்து இடையில மறைக்கும். அதை மறைத்து இன்றைய வாழ்வியலுக்கு சொந்தமான கல்வியும் பொருளாதாரமும், கல்வியை பற்றி பேசுகிறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க, ஆனால் பொருளாதாரம் இல்லாமல் வேறு ஒன்றும் இல்லை. அதாவது மண்ணுக்குள் புதைகின்ற நேரத்திலும் பொருளாதாரம் என்றால் வாய்விட்டு என்று திறப்பார்கள் என்று சொல்லி நாம் கேள்விப்பட்டு இருக்கின்றோம். அந்த வகையில் பொருளாதார பட்டதாரியாக துவங்கி இந்தியன் எக்கனாமிக் சர்வீஸ், ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் மாதிரி இந்தியன் எக்கனாமிக் சர்வீஸில் அவங்க தேர்ச்சி பெற்று ரயில்வேயில் நிதி துறையில் பணியாற்றி பிறகு தன்னுடைய திறமையால் எல்லோராலும் பார்க்கப்பட்டு கண்கார்க்கு உதவியாக உள்புகுந்து படிப்படியாக முன்னேறி இயக்குனராகி மத்திய அரசினுடைய உயர்நிலை தொழிலகங்களுக்கு தேர்ச்சி பிரிவிலே தேர்ச்சி பெற்று நாம் எல்லோருமே எதிர்பார்க்காத பருத்தி துறையை தேர்ந்தெடுத்து இந்தியன் காட்டன், கோவை தான் எப்பொழுதுமே நாம் வந்து மான்செஸ்டர்னு சொல்லுவோம், சவுத் இந்தியன் மான்செஸ்டர்னு சொல்லுவோம். அந்த தடுமாறிக்கொண்டிருந்த ஒரு நிறுவனத்தை லாபத்தோடு இயங்குகின்ற ஒரு நிறுவனம் மாற்றி காட்டி இன்று நம்மோடு கல்வி பணியிலே இணைந்திருக்கக்கூடிய இயக்குனர் அவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களை உங்கள் சார்பாக வரவேற்பதிலே பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். ஹாரிசன் மலையாளத்தில் பணியாற்றி இன்றைக்கு ஐஐடி போன்ற நிறுவனங்களில் ஆலோசகராக இருந்து வருகின்ற அன்பிற்கினிய வெங்கட்ராமன் ஆனந்த் அவர்கள் நம்முடைய பேராசிரியரோடு இணைந்து பழகிய காலகட்டத்தில் நிச்சயமாக அவர்கள் நினைவு கூறுவார்கள். பாலகுருசாமியினுடைய ஸ்பெஷாலிட்டியே ஒன்று வந்து பரவலாக எல்லாரோடும் பழகிறது மட்டும் இல்லை, சமமாக இருப்பதோடு மட்டுமின்றி வயிற்றுக்கு சோறிடல் வேண்டும் என்ற ஒரு வேட்கையை சுவையறிந்து அந்தந்தவர்களுக்கு தேவையான இடத்திற்கு அழைத்து சென்று வயிற்றுக்கு சோறிடுபவர் அவர். அந்த வகையில் சோறிடு பிரிவிலே இன்றைக்கு ஃபிக்கியிலும் சிஐயிலும் அவர் பணியாற்றுகின்ற காரணத்தினால் அதற்காகவே வந்திருப்பார் என்று நினைக்கின்றேன். உங்களுக்கு எல்லோருக்குமே மதியம் கிடைக்கும். அந்த வகையில் அவரையும் உங்கள் சார்பாக வரவேற்பதிலே பெருமகிழ்வு அடைகின்றேன். இங்கே மேடையில் இல்லாத ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, இந்த EBG ஃபவுண்டேஷனுடைய செயலர், இந்த நிகழ்வினுடைய ஆர்கனைசிங் செக்ரட்டரி. தேனீக்கு சுறுசுறுப்பு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியதில்லைன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி எத்தனை முறை நாம் திருப்பி திருப்பி தேள் கொட்டுவது போல் கொட்டினாலும் அதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாமல் மனமும் வந்து சிரித்த முகத்தோடு 24 மணி நேரமும் நம்ம எல்லாம் இணைத்து செயல்படுகின்ற பிந்து மேனன் அவர்களையும் வருவர் என்று வரவேற்பதோடு நமக்கெல்லாம் வாய்ப்பளித்து இங்கே அமர்வதற்கு எல்லா வசதிகளையும் செய்து கொடுத்து ராமகிருஷ்ணா நிறுவனத்தாருக்கு நன்றி சொல்வதோடு இந்த கலை அறிவியல் கல்லூரியினுடைய முதல்வர் அவருடைய இரு கண்களாக செயல்படுகின்ற ஆசிரிய சமுதாயம், மாணவ சமுதாயம் இருவரையும் இணைத்து உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்பதில் உவகை கொள்வதோடு மட்டுமல்லாமல் மேடையில் இருக்கின்ற வரவேற்பை ஏற்று வந்திருக்கக்கூடிய அழைப்பாளர்களுக்கும் சுவிஞர்களுக்கும் எங்களுக்கு எதிரே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய பங்கேற்பாளர்களுக்கும் சுவாமி கும்பிடும்போது அர்ச்சகராக இருந்து மலர்களை மெக்கானிக்கலாக வீசக்கூடிய அர்ச்சகராக இல்லாமல் ஒரு நல்ல நன்றி சொல்ல வர்றேன் சார், அவசரப்படுறீங்களா? கடைசியாக தான் நன்றி சொல்லணும். மனமுருகி கடவுளை வேண்டுகின்ற பக்தனாக உங்களை வரவேற்பதோடு கடைசியாக நன்றி சொல்வதற்காக கோவை மண்ணின் மைந்தர் பூசாக்கோ கல்லூரியினுடைய முன்னாள் முதல்வர், இன்று கிருஷ்ணா கல்வி நிறுவனங்களுடைய செயல் இயக்குனர்,
அது மட்டுமல்ல, பூசோக்க நிறுவனங்களினுடைய செல்லப்பிள்ளை, நம்முடைய பேராசிரியர் அவர்களுடைய இதயத்திலே குடிகொண்டிருக்கக்கூடிய சுந்தர்ராமன் அவர்களை உங்கள் சார்பாகவும் என் சார்பாகவும் வரவேற்று இந்த நிகழ்வை நடத்தி தருமாறு மனமோந்து வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். வணக்கம். தனது ஒன்றிய பேச்சால் அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்து தேன் சுவையாக வாகை சூடும் வரவேற்புரை நல்கிய நமது சிறப்பு விருந்தினர் கற்பகம் பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தர் திரு கே ராமசாமி அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Welcoming with a shawl is a gesture of honor and warmth, and with it we welcome wholeheartedly into our community. It indicates warmth of our gratitude and the admiration we hold for you. Now may I invite Dr. B.L. Shukmar, Principal and Secretary, Sri Ramakrishna College of Arts and Science, to welcome the dignitaries on the dais by adoring them with a shawl. Firstly, a warm welcome to I request Dr. Bindu Vijay Kumar to honor our guest, Dr. Ali Rani. I also request Dr. Bindu Vijay Kumar to honor our guest, Advocate K. Sumati, with a shawl. A warm welcome to Dr. E. Balagurusamy with a shawl. Warm welcome to Dr. K. Sundaraman, CEO of Sri Krishna Institutions. Warm welcome to Dr. B. Tyagarajan, Joint Registrar, and Dr. Ramasamy, Chairman of the Summit and the Chancellor of Karpagam University. It is a momentous occasion, one that marks the beginning of new chapter, the release of EBG Foundation Socio-Innovation Summit logo to be happened here on this stage by the dignitaries on the dais. Thank you, dignitaries. At this juncture, I feel delighted to introduce the guest of honor, Dr. Tyagarajan,
to this forum. Dr. Tyagarajan B is a seasoned professional with over 24 years of experience in academic administration and teaching, currently serving as the Joint Registrar at the Indian Institute of Technology, Palakkad, with over 300 organized events and contributions to more than 100 guest lectures. He is a prominent voice in education and community engagement. He is committed to give back to society and nurture future generations. Here, may I invite our distinguished guest to address the gathering. Sir, please. Respected Professor Balaguruswamy, Sumathi Madam, ரொம்ப நாள் கனவு எனக்கு அவங்கள பார்க்கணுன்னு இன்னைக்கு பார்த்துட்டேன். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் பீயிங் ஹியர் அண்ட் ஹானரிங் அஸ். டாக்டர் சுந்தரராமன் சார், CEO of Krishna Institutions, Allirani Madam, Director of SVP ISTM, and Anand Venkatraman sir, and Professor Ramswamy sir, VC of Karpagam University. So இவ்வளோ பேர் ஸ்டேஜில் இருக்காங்க. I am the junior most among all of you. So thank you for this opportunity, Professor sir, Balaguruswamy sir. இன்னைக்கு women empowerment, women enrichment to the society அப்படிங்கிற தீமில் வந்து we are going to hear some good talks, especially from the keynote speaker, Sumathi madam. ஒரு prelude மாதிரி I just give some thoughts on this. What actually I understand, or in my opinion, what women empowerment could be. Women empowerment அப்படின்னு சொன்னோன்னே நமக்கு வந்து முதல்ல நமக்கு ஞாபகம் வரக்கூடியவர் வந்து மகாகவி பாரதியார். எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறார், பெண் விடுதலை வேண்டும் அப்படிங்கிறார். எவ்வளோ அழகான ஒரு வரிகள். 120 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவரோட he was beyond his times. எவ்வளோ ஒரு அருமையான சிந்தனைகளை வந்து எங்கே திரும்பினாலும் அவரோட கவிதைகள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே திரும்பினாலும் வந்து பாரதியார் பெண்ணுரிமை பற்றியும் பெண்ணியத்தை மட்டும்தான் பற்றி பேசுவார். அவ்வளோ அருமையான ஒரு வரிகள். இப்போ கேட்டோம்னாலும் நம்ம கூஸ் பம்ப்ஸ் வரும், நம்ம மயிர்கூச்செறியை வைக்கும் ஒரு பாடல்கள். அந்த அளவு வந்து சொன்ன ஒரு கவிஞர். ஏட்டையும் பெண்கள் தொடுவது தீமையென்றெண்ணி இருந்தவர் மாய்ந்து விட்டார் அப்படிங்கிறார். மாதர் தம்மை இழிவு செய்யும் மடமையை கொளுத்துவோம் அப்படின்னார். இன்னி வரைக்கும் நிறைய குற்றங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு, நம்மளை சுற்றி நம்மளை பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். சட்டத்தினால அணுகிறோம், எல்லாம் பண்ணுறோம். பட் எங்கேயோ ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, இன்னும் நிறைய குற்றங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு. அது வந்து நம்ம வந்து we have to empower the women, and we have to somehow control it and give real empowerment to the women. பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம். இங்கே ஒரு பட்டங்கள் ஆளும் பெண்மணி இருக்காரு நம்ம முன்னாடி. ஸோ பாரதியார் சொன்ன அந்த 120 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன அந்த தாட்ஸ் வந்து இன்றைக்கும் வந்து எவ்வளோ அளவு உண்மையாக இருக்குது, எவ்வளோ வந்து உண்மையாக நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம். நான் ஜஸ்ட் 3 விஷயத்தை பற்றி தான் பேச போகிறேன் இன்னைக்கு. இந்த விமன் எம்பவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறத இவல்யூஷன் எங்கே ஆரம்பிச்சது? ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேட்ரியார்கி. சேரிட்டி பிகின்ஸ் அட் ஹோம் அப்படிம்போம். பேட்ரியார்கி ஆல்சோ பிகின்ஸ் அட் ஹோம். வீட்டில் தான் நம்ம வந்து முதல்ல வந்து விமன் எம்பவர்மெண்ட் அப்படிங்கிற கான்செப்டை வந்து நம்ம வந்து கொண்டு வரணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து சொசைட்டி, எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அண்ட் கம்யூனிட்டி, அதெல்லாம் செகண்டரி டெர்ஷரி தான். ஸோ வீட்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஜெண்டர் ரோல்ஸ் கிரியேட் பண்ணி வி ஆர் சேயிங் தட் ஆண்கள்னால் இப்படி இருக்கணும், பெண்கள்னால் இப்படி இருக்கணும், ஆண்கள்னால் இது செய்யணும், பெண்கள்னால் இது செய்யணும். இப்படி வந்து ரொம்ப இன்றைக்கும் இருக்குது, சொசைட்டியில் இருக்குது. இப்படி தான் இருக்கணும், இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட்ஸ் வந்து இன்னும் மேல் டாமினன்ட் சொசைட்டியில் இன்னும் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேட்ரியார்கி அப்படிங்கிறது வீட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுது. தட் ஷுட் பி கண்ட்ரோல்ட், ஆர் தட் ஷுட் பி டேக்கன் கேர் ஆஃப், அட்ரஸ்ட். இதை யார் அட்ரஸ் பண்ணுறது? பேரண்ட்ஸ், ஸ்பௌசஸ், ஹஸ்பண்ட், ஒய்ஃப். ஒரு 15 days முன்னாடி என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் பார்த்தேன். அவர் வந்து ஹி வாஸ் ஆஸ்கிங், தியாகராஜன் நீங்கள் வந்து நிறைய டாக்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறீங்க, எல்லாம் பண்ணுறீங்க, ஓகே, வீட்டில் வந்து நீங்கள் உங்கள் ஒய்ஃப்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு. நான் வந்து பண்ண மாட்டேன் சார், வீட்டிலலாம் நான் இந்த ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன், ஐ டோன்ட் டூ தட். ஹி வாஸ் லுக்கிங், ஹி வாஸ் ஸ்டேரிங் அட் மீ. என்ன சார் நீங்கள் வந்து ப்ரீச் மட்டும் தான் பண்ணுறீங்களா, ப்ராக்டிஸ் பண்ண மாட்டீங்களான்னு. தென் ஐ டோல்ட் ஹிம், நான் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் வீட்டில்? ஒரு காஃபி டம்ளர் நான் காஃபி குடித்தேன்னா அந்த காஃபி டம்ளர் க்ளீன் பண்ண வேண்டியது என் வேலை, அது ஹெல்ப் கிடையாது. ஸோ people who think that they are helping their spouse, either way, husband to wife or wife to husband, it is not a help. Please understand, it is a contribution, it is a part of your duty in the home. அவங்க ஒரு வேலை பண்ணால் நீங்கள் இன்னொரு வேலை பண்ணணும். அங்கே தான் வந்து
அந்த எம்பவர்மெண்ட், ரியல் என்ரிச்மெண்ட் டு த எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு அங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. தட் இஸ் வை ஐ ஆல்வேஸ் சே சேரிட்டி பிகின்ஸ் அட் ஹோம்னு சொல்கிற மாதிரி எம்பவர்மெண்ட் ஆல்சோ பிகின்ஸ் அட் ஹோம். ஃபஸ்ட்டு அங்கே ரோல் மாடலாக நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம். எவ்வளோ பேர் நம்ம வீட்டில் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணுறோம், எவ்வளோ பேர் வீட்டை பெருக்கி துடைக்கிறோம், எவ்வளோ பேர் வீட்டில் பாத்திரம் அலம்புறோம், எவ்வளோ பேர் வீட்டில் வந்து ஒய்ஃப்க்கு வந்து நம்ம வந்து அவங்க செய்கிறாங்க, நம்மளும் வந்து அந்த ரோலை வந்து ப்ளே பண்ணணும் அப்படிங்கிற எவ்வளோ பேர் பண்ணுறோம். ரொம்ப வெரி ஃபியூ. இன்னும் சொசைட்டியில் வந்து அந்த மேல் டாமினன்ஸ் இருக்குது. ஐ குட் see that, ஐ குட் சென்ஸ் தட். ஸோ பாரதியார் சொன்ன அந்த 120 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன அந்த இதெல்லாம் உண்மை ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து we should be, as a male gender, we should be more cautious, we should be more empowered to, you know, ensure that the empowerment is happening really. And the parental mindset and spouse mindset, in the mindset எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக we have to just keep changing it. Second வந்து ஈக்குவாலிட்டி. ஈக்குவாலிட்டிங்கிற கான்செப்ட் வந்து நம்ம நிறைய பேசுகிறோம். எல்லாம் வந்து இவங்களும் அவங்களும் ஈக்குவல், ஜெண்டர் வைஸ் தேர் இஸ் நோ ஜெண்டர். நிறைய இப்போ இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் அண்ட் இந்த மாதிரி வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்லாம் வந்து நிறைய கமிட்டிஸ் இருக்குது, லாட் ஆஃப் திங்ஸ். பட் ஆல் ஆஃப் தெம் இன் மை ஒப்பீனியன் ஆர் ஜஸ்ட் இன் பேப்பர்ஸ். நிறைய ரூல்ஸ் இருக்குது, நிறைய கமிட்டிஸ் இருக்குது, நிறைய ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது. பட் இது பேப்பர்ஸில் மட்டும்தான் இருக்குது. ரியல் இம்ப்ளிகேஷன், ரியல் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் இருக்கா அப்படிங்கிறது ஐ கேன் சே only 20 to 30%. இட் இஸ் நாட் ஈவன் க்ளோஸ் டு 50%. ஸோ இது வந்து நம்ம we should take care of. இதில் இந்த பேட்ரியார்கி அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் இதில் வருது, என்னென்ன கேட்டலைசிங் ஃபேக்டர்ஸ் வருது அப்படின்னு பார்க்க போனோம்னா, சோஷியலைசேஷன். ஆர் வி allowing people to socialize? Are we allowing our women to socialize? அப்படின்னா again it's a question mark. இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வேலைக்கு போகிறேன், என் ஒய்ஃபும் வேலைக்கு போகிறாங்க. அவங்க வந்து ப்ரைவேட் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என் கோயம்புத்தூரில். அஸ்யூமிங் தட் நான் ஒரு நாள் வீட்டுக்கு லேட்டாக போனேன் அப்படின்னா, 8 மணி 8:30 மணிக்கு போனேன் அப்படின்னா, ஐ நெவர் ஹேவ் த கில்ட்டி ஃபீலிங் தட் ஐ கோ அட் ஹோம் அட் 8:30. பட் இன்றைக்கும் சொசைட்டியில் வந்து இஃப் த விமன் ஒர்க்கிங் women who come late, say 8:30, 9 அந்த மாதிரி வந்தாங்கன்னா, they have a sense of guiltiness. வீட்டுக்கு போய் நான் வந்து சமைக்கலையே, வீட்டுக்கு போய் எனக்கு வந்து என்னோட ஹஸ்பண்டை கவனிக்க முடியல, என்னோட பிள்ளைங்களை கவனிக்க முடியல அப்படிங்கிற கில்ட்டி ஃபீலிங் இன்றைக்கும் விமனுக்கு இருக்குது. அந்த ஃபீலிங் இருக்கிறதுக்கு காரணம் the people who are there with them, who are there in their home. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு சோஷியலைசேஷன் நம்ம அலோவ் பண்ணுறது இல்லை. we are not even ready to accept. நம்ம வீட்டுக்கு லேட்டாக போனால் we don't have guilty feeling, but அவங்க வீட்டுக்கு லேட்டாக வரும்போது we have a sense of guilty feeling created in them. ஸோ அதை நம்ம வந்து எப்படி வந்து we have to root it out அப்படிங்கிறது தெரியணும். Then cultural narratives, lot of cultural narratives are bothering us every day. Restrictions, so many restrictions around them. Gender roles, நான் சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ், பிஹேவியர் இப்படி தான் இருக்கணும், இவங்க இந்த வேலையை செய்யணும், ஆண்கள் இந்த வேலையை செய்யக்கூடாது, பெண்கள் இந்த வேலையை செய்யக்கூடாது, ஆண்கள் இந்த வேலையை தான் செய்யணும் அப்படின்லாம் இன்னும் ஜெண்டர் ரோல்ஸ் வந்து நிறைய, இட்ஸ் வெரி டாமினன்ட் இன் அவர் ஓன் ஹோம்ஸ். அண்ட் ஒர்க் பிளேஸ் இன்இக்வாலிட்டி இஸ் மச் மோர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இல்லாட்டி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எடுத்துட்டிங்கன்னா, men and women both share the same workload, but if you take the monetary returns, it is comparatively to women it is very less. இன்றைக்கும் இது நடக்குது. இது வந்து யாரும் மறுக்க முடியாது. 2 பேருக்கும் ஒர்க்லோட் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். எங்கே போனீங்கனாலும் சரி, எந்த இண்டஸ்ட்ரி போனீங்கனாலும் சரி, எந்த இன்ஸ்டியூஷன் போனீங்கனாலும் சரி, ஒர்க்லோட் ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஆனால் பே வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பே ஈக்குவாலிட்டி இருக்காது. இது வந்து we have to address. ஃபேமிலி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், நம்மளோட ஃபேமிலி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து கல்ச்சருங்கிற பேரில் வந்து we are having so many inhibitions, apprehensions. ஸோ அது வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக we have to address them. மீடியா ரெப்ரசன்டேஷன், நிறைய மீடியா ரெப்ரசன்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி பேத்தட்டிக். எஸ்பெஷலி பாட்டெல்லாம் பாருங்கள். நான் ஒரு 10-15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பாட்டு கேட்டேன். உன் சமையலறையில் நான் உப்பா சர்க்கரையா அப்படின்னு ஆண் வந்து பெண்ணை பார்த்து பாடுவார், ஏதோ ஒரு படத்தில் வரும். பெண் வந்து திருப்பி ஆண் பார்த்து பாடுவாங்க, உன் படிக்கிற அறையில் நான் கண்களா புத்தகமா அப்படின்னு. அப்போ வந்து இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, பெண்கள்னா சமைக்கணும், ஆண்கள்னா படிக்கணும். இது வந்து ஒரு பாடல் மூலமாக நமக்கு வந்து சொல்கிறாங்க. இந்த பாட்டை ரசிக்கிறவங்க இருக்காங்க. இதோட ஒரு மோசமான ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்காங்க, அடிடா அவளை உதடா அவளை, இப்படிலாம் பாட்டு வருது. இதெல்லாம் நம்ம ரசிக்கிறோம், இதெல்லாம் ரசித்து கேட்குறோம். இப்படி இருக்கும்போது வேர் வி ஆர் லேகிங் பிகைண்ட், வேர் வி ஆர் வி ரியலி பாதரிங் அபவுட் பீப்புள். ஒரு பாட்டு கேட்டிருக்கேன் நான், ஆத்திரம் என்பது பெண்களுக்கு அடுப்படி வரை தான் அப்படின்னு ஒரு சாங் இருக்குது. அப்போவே எழுதியிருக்காங்க. ஸோ பாரதியார் எழுதின பாட்டைங்க, இந்த பாட்டைங்க, இந்த மாதிரி எல்லாம் பாட்டு நம்ம கேட்டு ரசிக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது, நம்ம மைண்டில் நமக்கே தெரியாமல் வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் போல இருக்குது. இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ரசிக்கிற தன்மை அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து we have to curb and we have to just say that yes,
இவங்க இப்படி தான் இருக்கணும், இவங்க இந்த சொசைட்டியில் டாமினன்ஸ் இருந்துன்னா அந்த டாமினன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஒரு கல்ச்சரை நம்ம கொண்டு வரணும். பாரதியாரோட சிந்தனைகள், வள்ளுவர் எடுத்து பார்த்தேன், வள்ளுவர் வந்து பெண்ணியத்தை பற்றி எங்கேயுமே பேசலை. பாரதியார் பேசின அளவுக்கு வந்து இது வரைக்கும் யாரும் பேசலை. கண்ணதாசன் கூட அவ்வளோவா பெண் உரிமையை பற்றியோ இல்லை விமன் எம்பவர்மெண்ட் பற்றியோ ரொம்ப பேசலை. பட் பாரதியார் பேசின அளவுக்கு வந்து அந்த கவிதைகள், அந்த வரிகளை வந்து நம்ம உண்மையாக்கணும் அப்படின்னா அதுதான் நம்ம ரியல் ட்ரிபியூட் பாரதியாருக்கு கொடுக்குற ஒரு ட்ரிபியூட்டாக இருக்கும். பேரண்டல் மைண்ட் செட் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் எனக்கு வருது. பேரண்டல் மைண்ட் செட் அப்படிங்கும்போது வீட்டில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீடுகளில் வந்து 20 வயசு ஆயிடுச்சுன்னா வந்து முதல்ல கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும், என்னோட கடமை அப்படிங்கிற பேரண்டல் மைண்ட் செட் இன்னைக்கும் வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு இருக்குது. இது முதல்ல மாறணும். அவங்களோட அந்த சேலஞ்சஸ், அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ், அவங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணணும் வீட்டில். ஹவு மெனி பேரண்ட்ஸ் ஆஸ் அ பேரண்ட் வி ஆர் டூயிங் இட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஸ்டில் அ கொஸ்டின் மார்க். ஐ திங்க் திஸ் ஷுட் பி அட்ரஸ்ட். Open communication should be given for them in the house to discuss. Leadership roles, yes, people should have the leadership roles. Countable leaders தான் இருக்காங்க. இப்போ நம்ம பெண்கள் எடுத்து பார்த்தோம்னா நம்ம இந்தியாவிலே எடுத்து பாருங்கள் எவ்வளோ பேர் வந்து லீடர்ஷிப் ரோல்ஸில் இருக்காங்க. வெரி கவுண்டபிள் கம்பேர்ட் டு த அதர் ஜெண்டர். ரெசிலியன்ஸ், தே ஷுட் பி டாட் ஹவு டு சேலஞ்ச் செட்பேக்ஸ். ஒரு செட்பேக் வரும்போது லைஃப்பில் வந்து பெண்கள் எப்படி அதை எதிர்கொள்ளணும், நேர்மறையாக எப்படி வந்து அணுகணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும் as a parental. ஸோ இதில் வந்து ஃபைனலாக என்னோட சில கொலீக்ஸ்டேருந்தும் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்டேருந்தும் ஒரு சில தாட்ஸ் ஐ கேதர்ட் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம். Few thoughts I'll share. Giving women the power make to their own choices and have control over their lives. This is one of the thoughts. Women need to be oriented on practical situations and challenges. Psychological empowerment allows women to live a life where they are not controlled by fear. Yes, women are now controlled by fear. They should go. Women at work must never forget 3 F's: family, friends, faith. Empowered women often take the lead in advocating for change in their communities. Yes, this should happen. True empowerment comes from within and can lead to remarkable outcomes regardless of economical or social status. It takes a change to be a woman in power, to carry burning torch, an action-oriented one, to illuminate the life of many in this society. Women who are surrounded by a strong family and colleagues would surely scale any heights. We have a need to bring culture of respecting women at home for her personal and professional contributions. Foster a safe, respectful, supportive workplace when they are in workplace. Women safety in public is very, very concerning even now, and lending ear to a woman will allow us to know that what they need, because empowerment begins with listening to people. When you are not a good listener, you are not a good responder, you are not a good action taker. Empowerment has to be at psychological level. We need to build self-confidence in women, and they have to believe that they can do everything. அப்படிங்கிற அந்த பாயிண்ட் வந்து we have to. So I conclude with a saying of Bharati again. நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வையும் நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறிகளும் திமிர்ந்த ஞான செருக்கும் இருப்பதால் செம்மை மாதர் திரம்புவதில்லையாம். அமிழ்ந்து பேரிருளாம் அறியாமையில் அவலமெய்தி கலையின்றி வாழ்வதை உமிழ்ந்து தள்ளுதல் பெண் அறமாகுமாம். உதய கண்ண உரைப்பது கேட்டீரோ. Thanks for the opportunity. Let us empower women. பெண்களுக்கான சுதந்திரம், பெண்களுக்கான அதிகாரத்துவம், பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு பாரதியின் பாட்டிலும் பாரினில் இருக்கும் வீட்டிலும் இருக்கின்றது. பெண்களுக்கான பாதமைப்பம் ரசிக்கும் பாட்டாலும் படிக்கும் ஏட்டாலும் என்று சிறப்புரை நல்கிய நமது சிறப்பு விருந்தினர் டாக்டர் பி தியாகராஜன் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். It's really a great privilege for me to introduce our guest of honor, Dr. Alirani, to the gathering. Dr. Alirani is an accomplished Indian Engineering Services officer recognized for her leadership in infrastructure development and project management. With a strong commitment to sustainability and mentoring, she inspires future engineers through her extensive experience and dedication to public service. Here comes our guest of honor, Dr. Alirani, to share a few words with us. Ma'am, please.
respected Professor Thiru Balaguruswamy, and all the other, in the interest of time, all the other dignitaries on the dais, and the other dignitaries and participants in the audience. A very good morning to all of you. It's wonderful to be here today, especially when the topic of the day is something which is very close to my heart. This is, the women empowerment is a term, or you can say something which has been widely misunderstood. In my view, and this is coming from the horse's mouth because I'm also a woman, women empowerment is not to be given. Many people to say to give power to the women. This is not the correct approach. Today, India, we have had, glorious history. There are so many women in history who have really proven to be very great women, great examples of womanhood. Right from the woman who, in Tamil lore, who has chased the tiger away with a small moram, right from that woman to Jhansi Rani, to Indira Gandhi, to one of the greatest leaders ever, world leaders. So like that, women, there are great women in our history. So where is this question of giving power to women? I think women empowerment has to be understood as something which is totally woman matter. In fact, today, I'm a little disappointed, no offense meant to the organizers, but the number of women in the front 2 rows very low. It is dominated by men. But at least at the audience, I can see, I think maybe 50% of women. I'm very happy. But I think women empowerment should be discussed or should be talked to an audience, to address to an audience which is predominantly women. Because I think today this concept is most misunderstood by women. This is because in the Indian culture, internationally also in many other countries, the women have been taught right from childhood, they are taught that they are secondary to men. So women are unable to kind of change that mindset and acquire a role where they lead. As the previous speaker said, we feel that the responsibilities at home should be carried out. It is more about women. In fact, there's this famous joke where 2 male friends who meet outside, maybe in a bar, when they are talking, the man says, I take all the major decisions and my wife takes all the minor decisions. So in the house, and when the other friend asks, what are the major decisions, what are the minor decisions your wife takes? He says, she decides what is the monthly ration, what should be the budget, what should be the children's school coaching, where they should get tuition. All these things my wife decides. So what do you decide, the friend asks, and the person says, oh, I decide whether Ukraine and Russia should stop the war, whether Pakistan, we should attack Pakistan or not. These are the major decisions I take. That's a joke. But actually speaking, that is really a fact. The men, another example I can give you, today morning, how many of the women who sat here had time to sit and read the newspaper? Anybody, it's very rare to find a lady of a household having a morning cup of coffee and reading the newspaper. But it is so much accepted that for the male of the household, the newspaper and coffee should be ready in the morning. This is a very common example where you understand why women are
still not really confident to lead. They are still not confident to take decisions because they themselves have accepted a role which is secondary, which is like more to follow than to lead. So there are very good speakers whom we are very anxious, all of us are anxious to hear today. But in my view, I would only like to say that it is the women who have to kind of acquire the power. It is not, nobody should wait for power to be given to them. There is, power is sometimes a very negative sounding word. In fact, it may even hassle the opposite sex when you say that, no, I need power. There could be a lot of misunderstanding when somebody says, I need power. So power itself has a negative connotation here. So I would say that it is for the women to come into being, come into their own, take their decisions, and stand by them, instead of cowering down, whether it is the parents, whether it is the husband, whether it is even the children. The women easily cow down. They don't want to kind of stick by the decision. Then, you get this bad, kind of people say that, no, she's a very arrogant woman. She won't listen to anyone. She will take her own decisions and she will stick by it. All these things are seen as a very wrong thing to happen to a woman. But I think that high time women shed these inhibitions. You don't have to really worry about so much about what people may think of you, whether you have the right to do that. These kind of inhibitions the women should shed and take, and once they start taking decisions, starting from a small decision like maybe spend a couple of evenings in a household. If there is a woman, a wife, she should not feel so guilty about spending a couple of evenings with her friends, going out, telling her husband and in-laws, okay, today I am going to film with my group of friends. There should not be a hesitation to do that. Right from that decision to making a choice of a career. Even today, I'm surprised that many women who are getting married say, no, I have to stop working because my in-laws don't want me to work. They want me to be at home. Even today, so shocking it is happening. So this is where the women have to kind of take power, not wait for it to be given. It's not about giving, it's about taking. So I wish that all the women here make a good start. It's better to start early, especially if some of you here have children, whether it's men or women. I'm addressing you both. If you have women in the home, please do not discriminate. You must treat your sons and daughters equally, and then there is no need then to have such meets to discuss women empowerment. Thank you very much. பெண்களுக்கான சக்தி அது இயற்கையானது, தனித்துவமானது. சிறப்புரை நல்கிய டாக்டர் அல்லிராணி ஐஏஎஸ் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்தபடியாக நம்மிடையே இருக்கிறார் EBG அறக்கட்டளையின் நிறுவனர், இம்மாநாட்டின் காரணகர்த்தா டாக்டர் பாலகுருசாமி ஐயா அவர்கள் நம்மிடையே ஒரு சிறப்புரை நிகழ்த்துவார். Take this side. You all take that side. எல்லோருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கங்கள். இந்த ப்ரோக்ராமில் நான் பேசுகிறது ஐட்டமே இல்லை ஆக்சுவலாக. Because of the request from Sivakumar and others, I am standing before you. Distinguished guests and the dais, invitees, my dear students, ladies and gentlemen. See, this event is started basically because my friends, some of them, Professor Ramasamy, Sundararajan, all of them wanted to have a birthday celebration. This is a birthday month of me actually, 16th October.
They wanted to have a birthday celebration. I told no need to have a celebration of birthday, but you have some event which will be useful for the public and society. See, that's how this started. And then we named it as a Socio-Economic Innovation Summit. Because today India needs innovation actually. All of you know we have 77 years of independence. Still we are struggling to become a developed country. Our Honorable Prime Minister says 2047 we will become a developed country. It's only a dream, please remember, it's only a dream. Like Abdul Kalam had a dream of 2020. Our PM has a dream of 2047, 27 years later. But I don't know, the dream will become fulfilled only when all of us work. It's an excellent dream. He has given a direction for us. All of us have to work together to make it happen, for which innovation is most important. You know, the socio-economic development, not only economic development, also social development. Both of them have to happen. That can happen only through innovations, creative ideas, creative minds and innovations, so that you can produce new products, new services, export more than what we import. Unless we do that, we can never become a developed country there. We try to export more than what we import, for which we need innovations. I always tell, no country can progress socially, economically if the people of the country lack innovation. Please remember that. If you compare all nations like Taiwan, Korea, Japan, all that, you know, you can understand why they are away us, because of the innovation, creativity and innovation. I think we lack that attitude. By and large, Indian people lack creativity and innovation. I think we have to do that. So that is the idea behind this summit, where we start somewhere, make everybody think creatively, innovatively, do something new, so that we can produce some new ideas, new products, new services to make India a developed country, if not today, maybe after 20 years now. That's what the idea of this socio-innovation. Socio-innovation means social impact, you know. Any innovation could have an impact on the society and the people. So we start this year's theme as empowering women and enriching the society there. As all of them told, you know, we have 50% of the population belong to them. Unless they are creative, they are innovative, they contribute equally, we can never become developed country there. So the participation of women is equally important to make India a developed country there. So that is why we have this theme this year now. Make them participate socially, economically, so that we can jointly work together. Men and women work together jointly towards progress, and we make India a developed country 2047. So that's the idea behind this summit. And I would like to thank every one of you here for having accepted our request, invitation there, have come here there. I think the journey starts today, and it will go till 2047 to make India a developed country there. So I thank you everybody, and I hope all of you join with us to further. It's not the only beginning, not the end actually. So that we will do. And every year there is a summit will be there. Next year theme will be different. We will announce at the end of the day. So every year theme which is towards the innovation and development to make India a developed country there. It's only because of that only we are answered that. Thank you very much. Wish you all the best. I would like to thank all the speakers here for having accepted, having given a wonderful speech. And I hope we will continue together the journey towards development. Thank you very much. Wish you all the best. ஐயா அவர்களின் அகவை மாதம் இது, புதுமைக்கான தேடல் இது, புதியன படைப்போம் அரிதன இருப்போம் என்று ஐயா அவர்களின் சிறப்புரை அற்புதமாக இருந்தது. அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்தபடியாக நம்முடைய இணையும் விருந்தினர், பெண்களுக்கான தன்னம்பிக்கை இவர், தனித்திறமிக்க வழக்கறிஞர், தன் வாதத்திறமையாலும் பட்டிமன்ற பேச்சாலும் உலகிற்கு பரிச்சயமானவர், சிறந்த எழுத்தாளர், கல்மண்டபம் நாவலின் ஆசிரியர், இலக்கிய சிந்தனை விருதிற்கு சொந்தக்காரர், வழக்கறிஞர், எழுத்தாளர் என்பதை கடந்து எஸ் ஃபவுண்டேஷன் அறக்கட்டளையின் நிறுவனர் என்பது இவரின் மற்றொரு அடையாளம். வழக்கறிஞர் திருமதி கே சுமதி அவர்களை நம்முடைய உரையாற்ற அன்போடு அழைக்கின்றோம். ப்ரொஃபஸர் பாலகுருசாமி அவர்கள் உள்ளிட்ட சான்றோர் நிறைந்த மேடையிலே வீற்றிருக்கக்கூடியவர்களுக்கும்,
சபைக்கும் எனது பணிவான வணக்கம். இந்த நிகழ்ச்சி தொடங்குனதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நான் பார்த்துட்ருக்கேன். தெர் இஸ் அ கிரிம் சைலன்ஸ் அப்படின்னுவாங்க பார்த்தீங்களா, ஆடிட்டோரியத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு கிரிம் சைலன்ஸ் இருக்குது. பெருவாரியாக இங்கே இருக்கவங்க எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். am I right? Okay. Faculty and I think many of them are students also, sir. Students, okay. நீங்கள் எவ்வளோ பேர் இந்த டாக்குமெண்ட்ரி பார்த்துருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. இந்தியன் நேவியை பற்றி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி வரும். இட்ஸ் அ வண்டர்ஃபுல் டாக்குமெண்ட்ரி. இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கலனாக்க தயவுசெய்து அந்த டாக்குமெண்ட்ரியை போய் பாருங்கள். அதில் ஒரு போர்ஷன் வரும். நேவியில் சேர்ந்த உடனே ஃபஸ்ட்டு டே வந்து அந்த ட்ரெயினர் வந்து என்ன பண்ணுவார், அந்த கமாண்டன்ட் அந்த நேவியில் சேர்ந்துருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து தே வில் அசெம்பிள். உங்களுக்கு எதனா கிரீவன்ஸ் இருந்தாக்கா சொல்லலாம் அப்படிம்பாரு. நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு என்னென்னா கிரீவன்ஸ் இருந்தாக்கா யூ கேன் லெட் தி கமாண்டர் திங் நோ அபவுட் இட் அப்படின்வார். அடுத்த நாள் ஒருத்தர் வந்துட்டு ஒரு புதுசாக சேர்ந்துருக்க ரெக்ரூட் இல்லையா, அவர் சொல்லுவார் டீ சரியால, அப்புறம் ஸ்பேஸ் சரியால, அது சரியால, இது சரியால அப்படின்னு ஒரு கிரீவன்ஸ் சொன்னோடனே ஓ அப்படியா அப்படின்ட்டு அப்புறம் ஒரு சீனியரை பற்றி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவார். ஓ அப்படியான்னு சொல்லிட்டு கிரவுண்டை சுற்றி 10 ரவுண்டு ஓடு அப்படிம்பாரு. ஓடிட்டு வந்த உடனே கேட்பாரு, ஓடிட்டு வந்தியே ஹவுஸ் த ஜோஷ் அப்படிம்பாரு. நீ ஹவுஸ் த ஜோஷ்னு அவங்க கேட்டாக்க ஹை சார்ன்னு மட்டும்தான் சொல்லலாம். வேற ஏதாவது சொன்னீங்கன்னாக்கா இன்னும் ப்ராப்ளம் ஆகும். ஹவுஸ் த ஜோஷ் அப்படிம்பாரு. ஹை சார் அப்படிம்பாரு. இட்ஸ் ஹை, ஸோ ப்ளீஸ் கோ another 10 rounds அப்படிம்பாரு. திருப்பி வந்தோடனே ஹவுஸ் த ஜோஷ் அப்படிம்பாரு. ஹை சார் அப்படிம்பாரு. ஓகே another 5 roundsன்னுவாரு. த லெசன் டு டேக் பேக் இஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாத, நீங்க வந்திருக்க இவ்வளோ பிரச்சனைகள் உங்களை சுத்தி இருக்கு, இதுக்குள்ள நீ யாரா இருக்க போற, அதை நீ வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி இன்வென்ட் பண்ணி நீ அதுவா மாறணும் அப்படின்றது தான் அந்த ஃப்ரெஷ் ரெக்ரூட்டுக்கான டேக் ஹோம் லெசன். ஐ திங்க் இதை தான் ஒரு வரியில வந்து மேடம் இங்க சொன்னாங்க. பவர் என்பது யாரும் நமக்கு கொடுப்பது கிடையாது, அது நாமளே நமக்கு எடுத்துக்கிறது தானே தவிர யாரும் கொடுத்து விமனுக்கு வர்றதுக்கு பேர் பவர் கிடையாது. Since the audience are very very grim still, how is the Josh? பத்தாது. How is the Josh? பத்தாது. How is the Josh? ஆடியன்ஸ் நீங்க ஹை சொல்லாட்டி நான் வந்து கண்டினியூ பண்ண மாட்டேன். How is the Josh? Yes. See, எப்பவுமே மேடையில் ஒருத்தர் பேசுறதுன்றது, மேடையில் யாரோ ஒருத்தருக்கு ஒரு 30 நிமிஷம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை 15 நிமிஷம் கொடுத்துருக்காங்க, அவங்க பேசிட்டு போறது இல்லை, நாம என்ன இன்டராக்ட் பண்றோம் அப்படின்றது தான். த விமன் எம்பவர்மெண்ட் அப்படின்றது எனக்கு இன்னைக்கு கொடுத்த டாபிக். இந்த டாபிக் பல தடவை நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க, பல பேர் பேசி கேட்டிருப்பீங்க, நான் பேசியும் கூட நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம். பட் என்ன இவ்வளோ வருஷம் ஆயிடுச்சு, இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து இவ்வளோ ஆண்டுகள் நம்ம பயணப்பட்டுட்டோம், இன்னமும் நாம் எம்பவர்மெண்ட்டை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். இன்னும் எங்கே நாம் இருக்கோம், ஏன் நாம் இங்கே தான் இருக்கோம், எது அந்த ட்ரிகரிங் பாயிண்ட்? இப்போ ஒரு உடம்பு சரியில்லைனாக்கா திரும்ப நம்மளை வேரியஸ் டெஸ்ட்டுக்கு போட்டு பார்த்து டயக்னோஸ் பண்ணி ஓ இந்த ரிப்போர்ட்டில் கண்டுபிடிச்சோம் இதுதான் வைரஸ்ன்னு கண்டுபிடிப்பாங்கல்ல. ஸோ வாட் இஸ் தட் வைரஸ்? எந்த வைரஸ் பெண்ணினுடைய முன்னேற்றத்தை இல்லை பெண்ணினுடைய வளர்ச்சியை இல்லை பெண்ணினுடைய அந்த ஆதிக்கத்தை தடுத்து நிறுத்துற அந்த வைரஸ் எது? ரொம்ப எளிமையான டேர்ம்ல கேட்கணும்னா who is the black sheep or what is the black sheep? இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னாக்க நம்மளால இந்த மொத்த இஷ்யூவையும் அப்படி கடந்துட முடியும். ஸோ வாட் இஸ் த பிளாக் ஷிப் ஆர் ஹூ இஸ் த பிளாக் ஷிப்? சார் வந்து முதல்ல பேசும்போது ப்ரொஃபஸர் சொன்னார், மனதில் ஒரு வேண்டும்னு பாரதியாரோட பாட்டை எடுத்து பாரதியார் அதிகமாக ரிலை பண்ணார். பெண் விடுதலை வேண்டும்னாரு. அதுக்கு 2 வரிக்கு முன்னாடி அவர் சொன்னதுதான் சார் இன்னும் முக்கியம். கண் திறந்திட வேண்டும், காரியத்தில் உறுதி வேண்டும். அது 2ம் இல்லாம பெண் விடுதலை வேண்டும் வந்தா விளங்காது. அப்ப இந்த கண் திறந்திட வேண்டும், காரியத்தில் உறுதி வேண்டும். இப்ப கண்ணு திறந்தாச்சு, காலேஜுக்கு இவ்வளவு பெண்கள் படிக்க வராங்க, நிறைய பட்டம் வாங்குறாங்க, பெரிய வேலைக்கும் போறாங்க, இல்ல பெரிய வேலைக்கு போற இடத்துக்கு தங்களை தகுதிப்படுத்திக்கிறாங்க.
அப்போ எங்க மிஸ் ஆச்சு? இது இவ்வளவு நடந்திருக்குல்ல. சரி, 100% பெண்கள் முன்னேறணும்னா 40% தான் இல்லை 30% தான் பெண்கள் படிச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம். படிச்ச அந்த 30% இன்டாக்டா இருக்கணும்ல. மீதி 70 நம்ம ரெடி பண்ணலாம்னா, இல்லை படிச்ச 30லயே வந்து நமக்கு 10 தான் கரெக்டா மேலே வந்திருக்கு, மீதி 20% வெளியில வரல. அப்ப எங்க இது மிஸ் ஆகுது? இந்த 20 எங்க ஃபெயில் ஆகுதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்காம மீதி 70 நம்ம ரெடி பண்றதுன்றது மெக்கானிக்கல் growth-ஆ தான் இருக்குமே தவிர ஆக்சுவல் டெவலப்மெண்ட்டா இருக்காது. அப்ப இந்த மெக்கானிக்கல் growth-ஐ விட்டுட்டு நம்ம ஆனஸ்டா ஒரு growth-க்கு நம்மளை எடுத்துன்னு போனோம்னா எது நமக்கு முக்கியமா இருக்கு? So who is the black sheep or what is the black sheep? சார், நீங்க திரும்ப 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 ஒரு வாழ்க்கையை முடிவு பண்ணீங்கன்னாக்கா, ஒரு ஆணினுடைய வாழ்க்கையை எதை வச்சு முடிவு பண்றீங்க, ஒரு பெண்ணினுடைய வாழ்க்கையை எதை வச்சு முடிவு பண்றீங்க? மிஸ்டர் தியாகராஜனோ இல்ல இங்க இருக்கக்கூடிய டயஸ்ல ஆன் ஆர் ஆஃப் த டயஸ் இருக்கவங்கள யாரா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு பெண் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஒரு பையன் இருக்காங்க, அப்படி வச்சுக்கோ. ஒரு ஃப்ரெண்டை ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு மீட் பண்றாங்க. அப்புறம் என்னப்பா என்ன பண்றாங்க உங்க பசங்க? ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் இல்லை உனக்கு? ஆமா அம்மா. யார் பெரியவங்க? பையன். எவ்வளோ வயசாகுது? 27. பொண்ணு 24 வயசு. சார், கல்யாணம் பண்ணலையா இன்னும்? 27 வயசுக்கு பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணலையான்னு கேட்கறதுல, ஆனால் 24 வயசு பையனுக்கு பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணலையான்னு கேட்குறாங்க. அப்போ இங்கே ஒரு ஆணினுடைய வாழ்க்கை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? அவன் பையன் எங்கே ஒர்க் பண்ணுறான், பிஸ்னஸா, படிச்சிருக்கானா, இதுதான் ஒரு ஆணை டிசைட் பண்ணுறதுக்கான அவனோட சக்ஸஸ். பெண்ணோட சக்ஸஸ் எதுனாக்கா, உனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா, உனக்கு குழந்தை இருக்கா, நீ ஒரு ஃபேமிலியில் இருக்கியா இல்லையா, இதுதான் கேள்வி. இங்கே இந்திரா காந்தியினுடைய பேரை மேடம் சொன்னாங்க. இந்திரா காந்தியாவே இருந்தாலும் அவங்கள அசஸ் பண்ணது எப்படி இந்த சமூகம்ன்றது எனக்கும் உங்களுக்கும் தெரியும். இந்த ஊர்ல யாரும் மொரார்ஜி தேசாயோ வாஜ்பாய் அவர்களையோ வந்து ஃபேமிலி மேனா சார் நீங்கன்னு கேட்க மாட்டாங்க. ஆனா இஃப் இட் கம்ஸ் டு தி ஹையஸ்ட் பவர்ல இருக்கக்கூடிய விமனா இருந்தாலும் உங்க ஃபேமிலியில என்ன நீன்னு கேட்பாங்க. அப்ப எது மிஸ்chief மாங்கராக இங்க இருக்கு அப்படின்னாக்க, who is the black sheep அப்படின்னா, இங்க மேரேஜ்ன்ற ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனை வச்சுக்கிட்டு இதுல பெண்கள் மட்டும்தான் அடிமைப்பட்டவர்கள், ஆண்கள் கல்யாணமானாலும் விடுதலையானவர்கள் தான் அப்படின்னு நீங்க ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் செட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்கல்ல, that is the black sheep. மேடம் சொன்னாங்க கல்யாணம் ஆனப்புறம் நிறைய பெண்கள் வேலைக்கு போறது இல்லைன்னு. அப்படி போகாட்டி கூட நிம்மதி மேடம். அட்லீஸ்ட் வீட்டில் சும்மா ஜாலியாக இருந்தோம், ஏதோ வீட்டு வேலை பண்ணோம், ஹாப்பியாக இருக்கலாம். கரியர் போயிடுச்சேன்ற ஒரு வருத்தம் இருக்கும், அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது ரெஸ்ட் எடுத்தோன்ற ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும். ஆனால் கெரியர்ல போய் ஹையஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கக்கூடிய விமன் அவங்க வந்து அவங்க கிட்ட சொல்ற ஒரு கதை இருக்கு பார்த்தீங்களா? இங்க இருக்க எல்லா விமனும் இங்க இருக்க எல்லா மென்னும் கேட்டுக்க வேண்டியது என்னன்னா, ஓ எங்களுக்கு அகேன்ஸ்டா பேசுறீங்களான்னு நினைக்காதீங்க. உங்ககிட்ட ஏன் பேசுறோம்னா, உங்க வீட்டில் உங்களுக்கு மகள் இருக்கா, உங்க வீட்டில் உங்களுக்கு தங்கச்சி இருக்கா, உங்க வீட்டில் ஒரு அக்கா இருக்கா, அவ இதே பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணலாம். அங்க நீங்க அண்ணனாகவும் அப்பாவாகவும் மாமாவாகவும் நீங்க சரியா இருப்பீங்க. கணவனா வரும்பொழுது மட்டும்தான் உங்க எல்லாருக்கும் ஆம்பளன்ற ஞாபகம் வந்துடும். Your gender comes to your mind only when you are reminded that I am a husband inside the house and my dictum shall be the final word here. அதனால அந்த போஸ்டிங்கை தனியா வச்சுட்டு நீங்க மற்றவர்களாக நினைச்சு இந்த இதுக்கு அப்புறமான விஷயத்தை கேளு. ரொம்ப படிச்ச ஒரு லேடி வேலைக்கு கல்யாணம் ஆச்சு. 2 விதமான கல்யாணம் நம்ம இப்ப பேசணும். இங்க இந்தியாக்குள்ளேயே கல்யாணம் பண்ணிட்டு இங்கேயே வாழ்றவங்க, நம்ம இன்னொன்னையும் மறந்துடக்கூடாது. கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வெளிநாட்டுல போய் அங்க போய் செட்டில் ஆகணுன்றதுக்கு வாழறவங்க, இங்க ஒரு கரியர் வச்சுக்கிட்டு கல்யாணம்னு வருகின்ற பொழுது வெளிநாட்டில் போய் செட்டிலா போறேன்றதுக்காக இங்க இருக்க கரியரை அப்படியே கட் பண்ணிட்டு, இன்னும் விசா கூட கன்ஃபார்ம் ஆகாம, எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கான விசா கன்ஃபார்ம் ஆகாம வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு இந்த 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 அந்த விசாவை கொடுக்காமலேயே ஒரு குழந்தை பிறக்கும், 2 குழந்தை பிறக்கும், 8 வருஷம் ஆகும், கெரியர்லேருந்து பெரிய பிரேக் ஆகும். அதுக்கப்புறம் அந்த கெரியருக்குள்ள போய் அந்த விசா அவங்களுக்கு கிடைச்சி அவங்க செட்டில் ஆகிறதுக்குள்ள their career would have gone to the shambles. இது ஒரு விதமான ஃபேமிலி. இன்னொன்று இந்தியாக்குள்ளேயே கல்யாணம் பண்ணி இருக்கவங்க. இந்த இந்தியாக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணி இருக்கவங்களா இருந்தாலும் வெளிநாட்டில் கல்யாணம் பண்ணி இருக்கவங்களா இருந்தாலும் பெண்கள் பண்ற மிகப்பெரிய தப்பு என்ன? ரீசெண்டா ஒரு 1 இயர்க்குள்ள ஒரு ஷோ ஒன்று வந்தது டெலிவிஷன்ல. அந்த ஷோ வந்து வெரி டிஸ்ஹார்டனிங் ஷோ. அந்த நாட் தி என்டையர் ஷோ, தட் பர்டிகுலர் டாபிக்ல பெண்கள் பேசின விஷயம் அவ்வளோ டிஸ்ஹார்டனிங்கா இருந்தது.
என்ன அப்படின்னா, உங்க கல்யாணம் எப்படி நடக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, உங்க கல்யாணத்துக்கு என்ன வேணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னு அந்த ஷோல டிபேட். அதில் ஒரு லேடி சொல்றாங்க, 50 லட்சம் ரூபா செலவு பண்ணணும் கல்யாணத்துக்கு. எனக்கு தெரியல எதுக்கு 50 லட்சம் ரூபா செலவு பண்ணணும்னு. கல்யாணம் பண்றது எப்படியா இருந்தாலும் அந்த ஒரு கேரக்டர் தான், அதுக்கு எதுக்குங்க 50 லட்சம் ரூபா? அது 5 லட்சம் ரூபாய் வர்த்தாலே நம்ம முதல்ல யோசிக்கணும். I really can't understand. 50 லட்சம் ரூபாய் என்பது இன்னைக்கு கல்யாணம் ஒரு 26, 27 வயசு குழந்தையா இருந்தா கூட, ஒரு கேர்ளா இருந்தாலும் 50 லட்சம் ரூபான்றது இன்னைக்கு அவங்க அப்பாவுக்கு எவ்வளவு வயசு இருக்கணும்? ரொம்ப ஏர்லி மேரேஜ் இருந்தா கூட அவருக்கு ஒரு 53, 54 வயசு இருக்கணும். 25 ஆண்டுகளாக அவர் உழைத்து சேமித்து சேர்த்த மொத்த 50 லட்சம் ரூபாயும் யாராவது கொண்டு போய் ஒண்ணுல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்களா? I will not be a fool to invest my entire savings in one program. இதை ஏன் பேசுறேன்னா, எக்கனாமிக்ஸ்ல இந்தியன் எக்கனாமிக் சர்வீஸ்ல இருக்கவங்க இருக்காங்க, டோன்ட் புட் ஆல் யுவர் எக்ஸ் இன் த சேம் பேஸ்கெட் என்பார்கள். பேசிக் எக்கனாமிக்ஸ் இல்ல. நான் கல்யாணம்ன்ற ஒரு பேஸ்கெட்ல போய் என்னுடைய என்டையர் சேவிங்ஸ் எக்ஸ போடுவேனா? சத்தியமா போட மாட்டேன். ரெண்டாவது, அந்த கேர்ள் சொல்றாங்க, எனக்கு இவ்வளவு சவரன் நகை வேணும்னு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் விமன் புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது, உங்களுடைய பெர்சனாலிட்டிக்காக, உங்களுடைய கல்விக்காகவும் உங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸுக்காகவும் உங்களுக்கு கிடைக்காத ஒரு மரியாதை உங்களுடைய நகைக்குத்தான் கிடைக்கும் என்றால், அப்பேற்பட்ட மரியாதை வேண்டாம்னு அந்த இடத்துக்கு நம்ம போக கூடாது. 3, ஒரு கல்யாணத்துக்கு நம்ம போறோம், ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு கல்யாணம்னா உடனே நம்ம பைத்தியக்காரத்தனமா ஷாப்பிங்குக்கு போய் சாரி வாங்குறது, உடனே 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேச, நீ என்ன கலர் கட்டிட்டு வர போற? Have you ever heard any man talking to another man, what is the costume you are going to wear for your friend's wedding, boss? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஒரு கல்யாணத்துக்கு டீசெண்டா நல்ல வெல் அயர்ன்டு க்ளோத்ஸ், ஈவன் இஃப் இட் இஸ் a cotton saree கட்டிக்கிட்டு நம்ம கெயிட்டோட நம்ம போய் அங்க நின்று நமக்கு மரியாதை கொடுக்கலன்னா, அந்த வரவேற்பு, நமக்கு அந்த invitation is just a formality, so don't need to honor that invitation. அந்த கல்யாணத்துல இருக்கக்கூடிய கூட்டத்துல நம்மளுடைய படிப்பிற்காகவும் நம்மளுடைய அச்சீவ்மெண்ட்டுக்காகவும் மதிக்காம, நம்மளுடைய காஸ்டியூமுக்காகவும் நம்மளோட ஜுவல்லரிக்காகவும் தான் நம்மளை மதிப்பாங்கன்னா, அந்த ரெக்கக்னிஷன் இஸ் a farce. அப்ப அந்த நகைகள் எல்லாம் உங்களிடம் தொலைந்து விட்டால், நாளைக்கு அவங்க வீட்டில் இன்னொரு கல்யாணம் நடந்தா உங்களுக்கு இன்விடேஷனே வைக்க மாட்டாங்க. அப்ப வாட் இஸ் தட் ரிலேஷன்ஷிப்? அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு ஒரு இன்விடேஷன் கொடுத்தாங்கனாலோ, இல்ல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துக்கு போனோம்னால என்ன ட்ரெஸ் போட்டுக்க போறோம்ன்றத 2 நாள் யோசிக்கிறீங்களுக்கு பாத்தீங்களா? வாட் a waste of time. ரெண்டாவது, உங்களுக்கு கல்யாணமா 50 லட்சம் ரூபாய் அந்த ஆடிட்டோரியத்துல, அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ சாப்பாடு கொடுக்கணும். சார், மல்டி கியூசைன்னு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல வைக்கிறதுக்கு காரணம், அவன் வயிற்றுக்கு ஏற்ற மாதிரி, அவனுடைய பழக்கத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி, அவனுடைய பிரியத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி, அந்தந்த டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி சாப்பிட்றதுக்காக ஒரு ஸ்ப்ரெட்டு தரான். ஒரு கல்யாணத்துல ஒரு இலையில கொஞ்சம் நூடுல்ஸ் வைக்கிறீங்க, கொஞ்சம் பிரியாணி வைக்கிறீங்க, கொஞ்சம் நார்த் இந்தியன் டிஷ்ஷஸ் வைக்கிறீங்க, திடீர்னு சாம்பார் சாதம் வைக்கிறீங்க, அந்த பக்கம் பார்த்தா பூரி சென்னா வைக்கிறீங்க. யாராலையாவது இதை சாப்பிட முடியும்? உங்களுடைய இலைகளில் இத்தனை சோறு வைக்கின்ற ஒவ்வொரு நேரமும் நீங்கள் நினைக்க வேண்டும், நீங்கள் பசித்த ஏழைகளுக்கு செய்யும் துரோகம் அது. அது உங்க கல்யாணத்துல நடக்கணும் அப்படின்னு நீங்க 50 லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்றேன்னு ஒரு பெண்ணு சொல்லுது. கிராண்டா மேரேஜ் வேணும், டெஸ்டினேஷன் வெட்டிங். வெட்டிங் கரெக்ட் டெஸ்டினேஷனுக்கு போதான் யோசி, வெட்டிங்க டெஸ்டினேஷன்ல வைக்கணும்னு யோசிக்காது. பைத்தியக்காரத்தனும். பாலியில கொண்டு போய் கல்யாணத்தை வைப்பேன், கடலுக்கு நடுவில் கொண்டு போய், கடலுக்கு நடுவில் உன் கல்யாண வாழ்க்கை மூழ்காம இருக்கணுமே தவிர உன் கல்யாணம் கடலுக்கு நடுவில் நடக்கணும்ன்ற எந்த அவசியமும் இல்லை. கடலுக்கு நடுவில் கல்யாணம் வைப்பேன். அப்புறம் ட்ரெஸ், கல்யாணத்துக்கு வரவங்களுக்கு வேற இவங்க ஷெட்யூல் சொல்றாங்க, ஆல் ஆஃப் யூ ஷுட் கம் ட்ரெஸ்ட் இன் ரெட், தீம் ட்ரெஸ். இதெல்லாம் முட்டாள்தனத்தோட உச்சம் இல்லை? அண்ட் பணக்காரர்கள் ரொம்ப பாப்புலரா லைம் லைட்ல இருக்கவங்க வீட்டு கல்யாணத்தை எல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த ப்ரீ வெட்டிங் ஷூட்னு ஒரு கேவலமான விஷயம் பண்றீங்களே. இப்போ நீங்க என்ன பூமர்னு கூப்பிடுங்க, என்னன்னா கூப்பிடுங்க, எனக்கு அதை பத்தி பிரச்சனை இல்லை. ஐ ஸ்டாண்ட் டு மை கிரவுண்ட். ஐ கால் அ ஸ்பேட் அ ஸ்பேட். ப்ரீ வெட்டிங் ஷூட்னு ஒன்று போடுறீங்க, அதுல வந்து நடிகர்கள் நடிகைகளை விட அப்படி ஒரு போஸ் கொடுத்து, உங்க கல்யாணம் ரிசப்ஷன் ஸ்டேஜில் நடந்துட்டு இருக்கோம், இங்க சைட்ல பார்த்தாக்கா ஸ்லைட்ஸா போடுறாங்க. என்னன்னா பயங்கர ஹீரோ ஹீரோயின் அவங்க. அப்ப 3 நாள்ல படம் முடிஞ்ச மாதிரி முடிஞ்சிருமா உங்க வாழ்க்கை?
படம் 3 நாள்ல தியேட்டர்ல தூக்கிடுறான். அப்போ உங்க லைஃப் அப்படிதானா சார்? நம்ம யாரை ஏப் பண்ண போறோம்ன்றதுல நமக்கு கிளாரிட்டி இருக்கணும். Our role models are not the heroes and heroines of the big screen. Our role models should be the heroes and heroines of life. வாழ்க்கையில உண்மையிலுமே யார் ஹீரோ ஹீரோயினா நமக்கு நிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினா இருக்க முடியுமே தவிர ஸ்கிரீன்ல சினிமால வரவங்க நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினா இருக்க முடியாது. அன்பார்ச்சுனேட்லி நம்ம அவங்கள மாடலா எடுத்துக்கிறோம். அப்ப 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு கல்யாணம் பண்ணு, அந்த ஆடிட்டோரியத்துல கல்யாணம் பண்ணு, வெட்டிங் டெஸ்டினேஷன் கல்யாணம் பண்ணு, அதுக்கப்புறமா ப்ரீ வெட்டிங் ஷூட், போஸ்ட் வெட்டிங் ஷூட். சார் யாராவது உங்க கல்யாண ஆல்பத்தை எடுத்து 2வது தடவை பார்த்திருக்கீங்க? வீடியோ ஒரு தடவையாவது பார்த்திருக்கீங்க? ஐ ரியலி காண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஒரு ரெக்கார்டுக்காக வேணும் சார் இது. அது ஒரு மினிமல் இதுவா இருந்தா போதும். ஒரு கல்யாணத்துல 2 குடும்பங்களுக்கு தெரிந்த முக்கியமான 100 பேரை கூப்பிடுறது இல்ல 200 பேருக்கு மேல கூப்பிடுறதுக்கு என்ன இருக்கு கிரவுடுன்னு எனக்கு புரியல. எல்லாம் ஏன் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியிருக்குன்னா காரணம் இருக்கு. ஒரே கூப்பிட்டு கல்யாணம் பண்ணியிருக்க, அதுல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டா பொறுத்துக்கோ 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 பொறுத்துக்கோ. இந்த 1000 பேர்கிட்ட சொன்னல எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஆடிட்டோரியத்துல கூப்பிட்டு அந்த 1000 பேர் என்னை வந்து கேள்வி கேட்க போறாங்கன்ற கற்பனையில அந்த கல்யாண பந்தத்துக்குள் எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஏற்படக்கூடிய அநீதியை பொறுத்து 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 25 வருஷம் கடைசி திரும்பி பார்க்கும்போது நாம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஒன்னா இருந்தல அவதானா நானுன்னா அந்த அவளுக்கும் இந்த இவளுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. வேற மை நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம ஆண்களோட காம்படிஷன்ல இருக்கோம். ஆனா ஆண்களை பார்த்து நாம் கத்துக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் நிறைய இருக்குங்க. கல்யாணத்துக்கு பிறகு என்னைக்காவது ஏதாவது ஒரு ஆம்பளை தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸை விட்டு கொடுத்துருக்கானா? ஃப்ரெண்ட்ஸை மீட் பண்றதை விட்டு கொடுத்துருக்காரா? இன்னைக்கு நான் என் ஃப்ரெண்டை பார்த்துட்டு வந்துடட்டுமா கொஞ்சம் ஒய்ஃப் கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டிருக்காரா? இன்னைக்கு நான் லேட்டா வருவேன்னு சொல்லியிருக்காரா? ஏதாவது ஒன்று நடந்திருக்கா? ஆனா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நீங்க எவ்வளவு பேர் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணிருக்கீங்க? ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல எவ்வளவு நீங்க ஃப்ராங்கா பேசியிருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட? உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்தாக்கா அது எத்தனை பேர்கிட்ட மனசு விட்டு எனக்கு இப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, வாட் டு ஐ டூ ஹியர் அப்படின்னு நீங்க ப்ரொஃபஷனலா கன்சல்ட் பண்ணலாம்னு நினைச்சிருக்கீங்க? ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொன்னாலே உங்களுக்கு மரியாதை போயிடும். அப்ப நீங்க என்ன மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸை டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க இவ்வளவு நாள் வாழ்க்கையில? ஆனா மென்ன கேளுங்க, அவங்களுக்கு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க. அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை கடைசி வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்றாங்க. அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட எல்லா இடத்துக்கும் அவங்க போயிட்டு வராங்க. அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட மனசு விட்டு பேச முடியுது. ஆனா நம்ம கல்யாணம் ஆன உடனே விட்டுறோம். 2வது, இது டேக் அவே மெசேஜ் ஃபார் ஆல் த விமென். உங்க வீட்டில் உங்க அம்மா, உங்க அப்பா, உங்க அண்ணன், தங்கச்சி, சொந்தக்காரங்க, மாமா, உரமை எப்படி வேணா இருந்துட்டு போட்டோம். நல்லவர்களா இருக்கட்டும், வீக்னஸோட இருக்கட்டும், ஃபால்ட்ஸோட இருக்கட்டும், வைசஸோட இருக்கட்டும், ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆனா என்னவோ நம்ம வந்து முதல் நாள் வந்து சர்ச்சில் போய் பாதிரியார்ட்ட கன்ஃபெஷன் கொடுக்குற மாதிரி இந்த ஃபர்ஸ்ட் டே நீங்க உங்க ஹஸ்பண்டை இன் பிரைவசி மீட் பண்ணும்போது என் தம்பி இப்படி தெரியுமா, அவன் 8 வயசுல தம் அடிச்சுட்டு எங்க அப்பாட்ட அடி வாங்கினான்றதுலேருந்து உங்க அப்பா வந்து ஒரு தடவை திருட்டுத்தனமா வந்து ஏதோ ஒரு காரியம் பண்ணதுலேருந்து எல்லாத்தையும் உங்க ஹஸ்பண்ட சொல்றீங்களே, பதிலுக்கு என் அக்கா இப்படி, எங்க அம்மா இப்படி, எங்க அப்பா இப்படின்னு யாராவது ஒரு ஆண் தன்னுடைய மனைவி கிட்ட சொல்றானா? செத்தாலும் சொல்ல மாட்டாரு. எங்க அம்மா மாதிரி சமைக்கவே முடியாதுன்றான் ஒவ்வொரு ஆம்பளையும். எனக்கு அது எப்படின்னே புரியல சார். ஒரு டைம் நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன், இட் இஸ் அ மைண்ட் செட். ஒரு டைனிங் டேபிள்ல ஒரு ஃபேமிலி உட்கார்ந்துருக்காங்க. அப்பா அம்மா, தட் இஸ் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப், பையன் பொண்ணு. இப்ப என் பையன் சொல்றான், இந்த மாதிரி யாருமே குழம்பு வச்சு நான் பார்த்தது இல்லமான்றான். ஆனா என் ஹஸ்பண்ட் சொல்றாரு, எங்க அம்மா இன்னும் சூப்பரா வைப்பாங்கன்னு. அது எப்படிப்பா? என் பையனுக்கு அவங்க அம்மா வைக்கிற குழம்பு தான் சூப்பரா இருக்குது, அதே குழம்பு உங்க அம்மா வைக்கிற குழம்போட இன்னும் சூப்பரா இல்ல. என் பையனோட பையனை கேட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் வேற ஒண்ணு சொல்லுவான். அப்ப இங்க பிரச்சனை வச்ச குழம்புல இல்ல, யாரு குழம்ப வச்சாங்கன்றத வச்சு அவங்க குழம்ப ஜட்ஜ் பண்றாங்க. சோ நீங்க உசிரியே உருக்கி கொடுத்தாலும் the man is not going to declare that your working pattern or your cooking or anything that you do inside my house is far superior to what my mother did என்ற ஒற்றை வார்த்தை உங்கள் கணவன் சொல்லுவான்னு நீங்க வாழ்க்கை முழுக்க அலைஞ்சீங்கன்னா அது நடக்க போறது இல்ல. நல்லா தான் பண்ணிருக்க, இருந்தாலும் the proviso clause ஒன்னு வச்சிருப்பாங்க, exception clause ஒன்னு வச்சிருப்பாங்க, ரால் எல்லாம்.
அந்த எக்ஸெப்ஷன் கிளாஸ்க்குள்ள தான் உங்களை அடைக்க போறாங்க. ரெண்டாவது, பெண்களுடைய மிகப்பெரிய பலவீனம் என்ன தெரியுங்களா? நாம எல்லாத்துக்குமே இன்னொருத்தர்கிட்ட இருந்து, நம்ம குறிப்பா நம்ம ஹஸ்பண்ட் கிட்ட இருந்தோ, மதர் இன் லா கிட்ட இருந்தோ, ஃபாதர் இன் லா கிட்ட இருந்தோ, ஆர் ஃபார் தட் மேட்டர் சமூகத்துக்கிட்ட இருந்தோ ஒரு பெரிய சர்டிபிகேட் எதிர்பார்க்கிறோம். நம்ம செத்தா கூட நம்மளுடைய கல்லறையில வந்து இங்கே ஒரு அற்புதமான மருமகளும் ஒரு சூப்பரான மனைவியும் ஒரு அட்டகாசமான அம்மாவும் உறங்கி கொண்டு இருக்கிறார்கள் எழுத போறாங்க. ஜன்மத்துக்கு எழுத போறது இல்லை. அப்புறம் யாருக்கிட்ட இருந்து இந்த சர்டிபிகேட் எதிர்பார்த்து why are you moving towards that? At the end of the day, நான் ஒரு நல்ல ஒய்ஃபா இருந்திருக்கேன், நான் ஒரு நல்ல மதரா இருந்திருக்கேன், நான் ஒரு நல்ல டாட்டரா இருந்திருக்கேன், நான் ஒரு நல்ல சிஸ்டரா இருந்திருக்கேன். I have been a very good citizen to the society என்ற பர்சனல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் உங்களுக்கு இருக்கும் என்றால் அதை வேற யார்கிட்ட இருந்து சர்டிபிகேட்டா எதிர்பார்க்காதீங்க. இன்னும் துரத்திக்கிட்டு அண்ட் நீங்க என்னவே இதுக்கப்புறம் நீங்க பண்ற சேட்டையெல்லாம் சொல்றேன். நல்லா படிக்கிறீங்க, பெஸ்ட் ஆஃப் த டிகிரிஸ் வாங்குறீங்க, எல்லா கிளாஸ்லயும் மென்னோட விமன்னா பர்சன்டேஜ் மார்க்கும் ஜாஸ்தி, பாசிங் நம்பர் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் பாசிங்கும் ஜாஸ்தி. ஆனா எங்க போய் தொலைஞ்சிங்க நீங்க எல்லாம் சொசைட்டில? ஏன் நீங்க ஃபைனான்சியலா வந்து இண்டிபெண்டா இல்ல? ஏன் உங்க பேர்ல பெரிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இல்ல? ஏன்னா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கலாம், நமக்கு கொஞ்சம் நல்லா வந்திருக்கு பெனிஃபிட் நினைச்சீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் போய் உங்க ஹஸ்பண்ட டிஸ்கஸ் பண்றீங்க, நத்திங் ராங். ஆனா அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்குற போது அது என்னங்க, எப்பவுமே ஹஸ்பண்டோடையும் ஜாயிண்டா ஃபேமிலியில ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கணும், இல்லைன்னா அவர் தப்பா நினைச்சிட்டு தான் போட்டோமே. நீங்க தப்பா நினைச்சுக்குவீங்கன்னு என்னைக்காவது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி உங்க பேர்லயும் சேர்த்து வாங்குறாரு? உங்க கூட வாழ்ந்துகிட்டு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கி அவங்க அம்மா பேரை தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி விற்கிறாரு. என்னைக்காவது நீங்க ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கி உங்க அம்மா பேர் வச்சிருக்கீங்களா? உங்க அம்மா பேர் வச்சிருக்கீங்களா அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு? அது என்ன பெண்களோட அம்மா பணம் தூக்கி போடுறது இவ்வளவு ஏங்க? ஒரு டெத்து, ஒரு ஆணினுடைய தந்தை தாய் இறந்து விட்டால் 1 வருஷம் துக்கம், ஒரு பெண்ணோட தந்தை தாய் இறந்து விட்டால் 10 நாள் துக்கம். தீபாவளி கொண்டாடுறாங்க அந்த வருஷமே. அப்ப எங்க அப்பா அம்மா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? இனிமே ஸ்ட்ராங்கா சொல்லுவோம், எங்க அப்பா அம்மா இறந்தாலும் 1 வருஷம்யா இந்த வீட்டுல ஒரு விழாவும் நடக்காது. கல்யாணம் ஆகி வந்த உடனே என்ன நீ அம்மானே கூப்பிடுமா? எப்படி கூப்பிடுவேன் நான் உன்னை? நீ எனக்கு மாமியார் மட்டும்தான். யூ கேன் நெவர் ரீப்ளேஸ் மை மதர். இட்ஸ் அ ஃபேக்ட். இட்ஸ் அ ஃபேக்ட். எங்க அம்மா ஒரு தப்பு பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அம்மா லூசு மாதிரி பேசாதம்மான்னு நான் சொல்ல முடியும் எங்க அம்மாவை. எங்க மதர் இல்ல ஒரு தப்பு பண்ணாமா லூசு மாதிரி பேசுறீங்கன்னு சொன்னா அவ்வளவுதான். பையன் வீட்டுல வர வரைக்கும் போய் உள்ள கைகை வரத்துக்காக காத்திருந்த மாதிரி தலையெல்லாம் விரிச்சு போட்டு படுத்திருப்பாங்க. பையன் வந்தவொடனே எங்க அம்மா வந்து நீ ஒரு சாரி சொல்லிடு. ஒரு சாரி சொல்றதுனால ஏப்பா சாரி சொல்லணும்? உங்க அம்மா லூஸ் தனமா பேசுனாங்க லூசுன்னு சொன்னேன். உங்க அம்மா லூசுன்ற ஃபேக்ட் உங்க அம்மாவுக்கு புரிய வை. என்னையா சாரி சொல்ற? ப்ராப்ளம் வேண்டான்னு நான் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் மேடம். காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி கடைசியில் என்ன மெஞ்சிச்சு உங்களுக்கு லைஃப்ல? சரி அதை விடுங்க, சேலரி உங்க அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் ஆகுது. அந்த சேலரி கிரெடிட் ஆகுது பரவாயில்ல, உங்க சேலரியை உங்க அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் பண்றீங்கல்ல, அதை உடனே எதுக்கு உங்க ஹஸ்பண்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்? இந்த மாதிரி யார் பண்றாங்க மேடம்னா, எங்க ஆபீஸ்ல வந்து ஒரு 5 நாள் உட்காருங்க, நான் கதையா காட்டுறேன் உங்களுக்கு. சரி அதெல்லாம் கூட விடுங்க, சம்பளம் கூட விடுங்க, அதெல்லாம் பெரிய விஷயம். அல்ப மேட்டர் சொல்றேன். இந்த கல்யாணம் ஆகி போனவொடனே முதல் நாளே வந்து எல்லாத்தையும் உளறிடுவோங்க, உங்க அப்பா யாரு உங்க அம்மா யாரு எல்லாமே போலீஸுக்கிட்ட சொல்ற மாதிரி என்கொயரியில. அதுக்கப்புறம் ஒரு சூப்பர் வேலை பண்ணுவீங்க பாருங்க. உங்க அப்பா நெஞ்சை உடங்கி உங்களுக்கு ஒரு 50 சவரனோ ஒரு 40 சவரனோ நகை கொடுத்துருப்பார். அதை எடுத்து போய் உங்க மாமியார் கிட்ட கொடுத்து ஜாயிண்ட் லாக்கர் அதில் கொண்டு போய் வைப்பீங்க. அதோட சூப்பர், நீங்க 1ஆம் கிளாஸ்ல வாங்கின சர்டிபிகேட்லேருந்து நீங்க டிகிரி ஃபைனல் டிகிரி வாங்கியிருக்கீங்களே, எல்லா சர்டிபிகேட்டையும் ஒரிஜினல்ஸ் பாஸ்போர்ட் எல்லாத்தையும் ஹஸ்பண்ட கொடுத்துருவீங்க. ஒரு ஆத்திர அவசரத்துக்கு பிரச்சனைன்னு வீட்டை விட்டு வரணும்னா லாக்கரை உங்களால திறக்க முடியாது, உங்க நகைகளை நீங்க எடுக்க முடியாது. நீங்க ஏதோ உயிருக்கு பயந்து வந்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்க இருக்கவங்க யாருமே அப்படிலாம் நடக்காது மேடம் நினைக்காதீங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இது நடக்கலாம். ஐ எம் நாட் விஷிங் யூ ஆல் இல். உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இது நடக்கலாம். வந்துட்டாக்க இன்னைக்கு ஒரு மேட்ரிமோனியல் டிஸ்பியூட்ல என்ன நடக்குது? என் ஃபைனான்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து நான் ஃபேமிலிக்கு செலவு பண்ணியிருப்பேன். மென் ஆர் வெரி ஸ்மார்ட். இந்தியன் எக்கனாமிக் சர்வீஸ்ல இருந்தவங்க முன்னாடி நான் putting a big problem that this society is facing. Men are very smart. கல்யாணம் ஆன அடுத்த மாசம் நம்ம ஒரு வாடகை வீட்டில் தான் இருக்கோம், நமக்குன்னு ஒரு வீடு தேவை,
ஸோ நான் வந்து எங்கள் ஆஃபீஸில் எனக்கு 1,20,000 rupees salary. ஐ எம் என்டைட்டில் டு 75 lakhs லோன். ஸோ நான் ஒரு இஎம்ஐ போட்டு நான் ஒரு லோன் ஹோம் லோன் போட்டு நான் ஒரு வீடு வாங்குறேன். அதுக்கு எவ்வளோங்க கட்டணும்? 1,20,000. ஒரு 65,000 கட்டினா போதும் வருஷத்துக்கு, மாசத்துக்கு. ஒய்ஃப் பயங்கர குஷி ஆயிடுவா. நம்ம வந்த உடனே சொந்த வீடு வாங்கிடுவார். 65,000 ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிடுமா? பாக்கி இருக்கிறது எவ்வளோ? 120ல் 55,000. ஆல் ஸ்டாச்சுட்டரி டிடக்ஷன்ஸ் போக அவர் கையில் வரது 35,000 ரூபா இருக்கும். எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு மாதம் மாதம் நான் 15,000 ரூபா கொடுக்குறேன். நானும் நீங்களும் சொல்ல மாட்டோம், சொல்லவும் கூடாது. அப்பா அம்மாவுக்கு ரூபா கொடுத்தா பாக்கி என்ன இருக்கும்? 20,000 ரூபா இருக்கும். 20,000 ரூபாயில் என்ன சொல்றாரு? என்னோட பெட்ரோல் எக்ஸ்பென்ஸு இதெல்லாம் இருக்கு. சரி பரவாயில்ல, ஏன் ஃபேமிலி கான்ட்ரிபியூஷன் 10,000. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? அப்போது நியாயம் தானே? ஒரு மனுஷன் இந்த குடும்பத்துக்காக மாதம் மாதம் 65,000 ரூபா பேங்க்கில் லோன் கட்டுறான். அவன் 10,000 ரூபாய்க்கு மேலே என்ன தருவான்? நாம் என்ன பண்ணுவோம்? 80,000 ரூபா சம்பாதிப்போம், இல்லை 85,000 ரூபா சம்பாதிப்போம். லூசுத்தனமாக ஃபேமிலிக்கு வேண்டிய 65,000 ரூபாயை செலவு பண்ணுவோம். 20,000 ரூபா கையில் இருக்கும்ல, அந்த 20,000 ரூபாயில் என்ன பண்ணுவோம்? எங்கேயாவது வெளியில் போகும்போது, ரெஸ்டாரண்ட்ஸுக்கு போகும்போது, இல்லைங்க நான் பே பண்ணுறேன். முன்ன மாதிரிலாம் கிடையாது. ஹோட்டலுக்கு முன்னெல்லாம் மென் போனாங்கன்னா அவங்க பணம் கட்டலைன்னா பில்லுக்கு அதை பெரிய மான பிரச்சனையாக நினைப்பாங்க ஜென்ஸு. இப்போல்லாம் ஹாப்பியாக இருக்காங்க, கடைச்சாடா ஊற்றி. நீங்கள் அந்த பில்லையும் கட்டுறீங்க. உங்களுடைய சேவிங்ஸ் என்னவா இருக்கும்? ஒரு மாதத்துக்கு 10,000 ரூபா. இந்த 10,000 ரூபாய் நம்ம அம்மா அப்பாட்ட கொடுக்கலாமான்றத நீங்களாம் முடிவு பண்ண மாட்டீங்க. அம்மாவுக்கு ஒரு 10 ரூபா அனுப்பி வைக்கட்டா? அவங்க 15,000 ரூபாய் அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு அனுப்பி வச்ச போது உங்களை கேட்டாங்களா? ஆனால் உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கும் உன் தம்பிக்கும் உன் தங்கச்சிக்கும் நீங்கள் காசு கொடுக்கணும் போது போய் ஒரு இடத்துல சாங்ஷன் ஆர்டர் வாங்கிட்டு வரீங்க பார்த்தீங்களா? இது நீங்கள் படித்த இடம், சறுக்கிற இடம். சரி அதெல்லாம் விடுங்க. இந்த இஷ்யூவை ஏன் சொல்கிறீங்க எங்கிட்டன்னு கேட்டிங்கன்னா, நாளைக்கு இந்த குடும்பத்தில் ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அவர் சொல்கிறது என்ன தெரியுங்களா? சார் என்னோட சேலரி எல்லாம் நான் இஎம்ஐயாக கட்டிட்டு இருக்கேன் சார். அவள் சேலரி என்ன பண்ணான்னு எனக்கு தெரியாது. ஷீ இஸ் earning 85,000 rupees. அப்போ என்ன அர்த்தம்? ஏன் இன்கம்ல 50% நான் தெளிவாக ஒரு அசட்ல சேவ் பண்ணி வைப்பேன். இன்கம்ல 80% உன்னை செலவழிக்க வைப்பேன். செலவெல்லாம் உன்னது, சேவிங்ஸ் எல்லாம் என்னது? பிரிவு வந்தால் செலவா முடிஞ்சு போச்சு. என் சேவிங் என்கிட்ட நிற்கும். அப்ப நீங்க வர்ச்சுவலா என்ன பண்றீங்க? உங்க செலவுல ஒரு ஹஸ்பண்ட 10 வருஷம் மெயின்டைன் பண்ணிருக்கீங்க. It's rude, it's crude, but that's a fact of life. Please don't laugh at it. சர்டிபிகேட்ஸை கொண்டு போய் கொடுக்குறீங்க. அது நீங்க படிச்சு வாங்கின சர்டிபிகேட். என் பேர், நீங்க ஈரோடுக்கு போறீங்களா, நீங்க வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு போறீங்களா, எந்த ஊரா இருந்தாலும் பேங்க்ல என் பேர்ல லாக்கர் இருக்கும். என் லாக்கர்ல நான் சர்டிபிகேட் வைப்பேன், என் லாக்கர்ல நகை வைப்பேன். அது என்னதானது உன்னதானது இல்லைன்னு சொல்ல திராணி இல்லாவிட்டால் உலகத்தின் ஆகச்சிறந்த கல்வியை நீங்கள் அடைந்தாலும் நீங்கள் விடுதலையை ஒருபோதும் அடைய போவது இல்லை. சரிங்க, அப்படி கொடுத்தாதான் என்னங்க பிரச்சனை? ஏன் இவ்வளோ இஷ்யூ பண்றீங்க? அதுக்குன்னா நாளைக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்து, இஃப் யூ கம் பேக் சீக்கிங் அசைலம் டு யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஹவுஸ், ஒரு லிட்டிகேஷனே ஆகுது, ஒரு மேட்ரிமோனியல் டிஸ்பியூட். அப்போ ஹஸ்பண்ட் என்ன தெரியுங்களா சொல்லுவான்? என்கிட்ட எந்த நகையுமே கிடையாது சார், எதுவுமே கிடையாது. அவன் சும்மா போய் சொல்றா. சர்டிபிகேட் செத்தாலும் கிடையாதும்மா. இல்லைங்க லாக்கர்ல இருக்குன்னாக்க, நீங்க கடைசியா போய் லாக்கர் ஆப்ரேட் பண்ணது நீங்களா தான் இருப்பீங்க. ரொம்ப ஸ்மார்ட் மென்னு. ஜாயிண்ட் லாக்கரா இருந்தாலும் நீங்க தான் இருப்பீங்க லாக்கர் ஆப்ரேட் பண்ணது. கடைசியா அவங்க தான் சார் லாக்கர் ஆப்ரேட் பண்ணாங்க. போகும்போது அவங்க எடுத்து போயிட்டாங்கம்மா. ஆனா லாக்கர் ஆப்ரேட் பண்ணி என்ன பண்ணிருப்பீங்க? அவங்க வீட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு நகை போட்டு போயிட்டு திருப்பி கொண்டு வந்து பைத்தியக்காரத்தனமா அதில் வச்சிருப்பீங்க. ஆனா ஆன் ரெக்கார்ட் யூ ஆர் த பர்சன் ஹூ ஆபரேட்டட் த லாக்கர். ஸோ அவரை ஃபிக்ஸ் பண்ணவே முடியாது லீகலா. அப்போ கடைசியா என்ன ஆகும்? ஓகே உனக்கு என்ன போனோம் தானே, விட்டுறேன், நான் 10 பைசா உனக்கு தரமாட்டேன். அப்போ நான் வாழ்க்கை முழுக்க சம்பாரிச்சு கிட்டத்தட்ட வந்து நான் உனக்கு 40 சில்லறை லட்சம் ரூபாய் வந்து இந்த ஃபேமிலிக்கு செலவு பண்ணிருக்கேன். அதுக்கு என்ன சொல்ற? அதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. நீ அங்கே இருந்தல்ல அதுக்கான வாடகை, நீ சாப்பிட்டல அதுக்கான காசு. அப்போ உங்கள் வீட்டில் மற்ற எல்லாரும் சாப்பிட்டாங்களா? அது உங்கள் வீட்டில் மற்ற எல்லாரும் இருந்தாங்களா? அதுக்கான வாடகை? தெர் இஸ் நோ ஆன்சர் டு இட். ஃபைனலாக என்ன தெரியுங்களா? அப்போ என் நகை கோர்ட்டில் ஒத்துக்க மாட்டேன், நகை என்கிட்ட இருக்குன்னு. கோர்ட்டில் ஒத்துக்க மாட்டேன், சர்டிஃபிகேட் என்கிட்ட இருக்குது, என்ன பண்ணாலும் நான் கொடுக்க மாட்டேன். உனக்கு காம்ப்ரமைஸ் வேணும்னு சொன்னேன்னு வச்சுக்கோயே, உன் நகையும் சர்டிஃபிகேட்டையும் ஆஃப் த ரெக்கார்டு உங்கள்கிட்ட தரேன், ஆனால் டிவோர்ஸ் பெட்டிஷனில் கையெழுத்து போடுன்றான். அப்போ எங்கள் அப்பா ஜென்மாந்தரத்துக்கு கஷ்டப்பட்டு சேவ் பண்ண அந்த ஒரு 50,000 நகையவும்
நான் 25 வருஷம் ராத்திரி பகலா கண்முழிச்சு படிச்ச சர்டிபிகேட்டையும் திரும்பி வாங்கறதுக்கு நான் எதுவுமே வேணான்னு ஒரு பேப்பர்ல ஃப்ரீயா கையெழுத்து போட்டு நான் திருப்பி வரணும் பாருங்க. இந்த இன்ஈக்குவல் கேமுக்கு பேர் தான் மேரேஜ். நீங்க யாராவது உங்க ஹஸ்பண்டோட பாஸ்போர்ட் சர்டிபிகேட்ஸ்ல உங்க கஸ்டடியில வச்சிருக்கீங்களா? ஒரே ஒருத்தர் சொல்லுங்க. இனி மேடையில் இந்த வார்த்தையை பேசுறதை நிப்பாட்டிக்கிறேன். அப்ப வாட் இஸ் எம்பவர்மெண்ட்? Empowerment is not achieving education. Empowerment is not achieving positions and not achieving great salaries by your employment. Empowerment is saying, I have the freedom to manage my own affairs. You cannot get into it in the name of marriage னு சொல்ற இடம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பேர் empowerment. நானும் வந்து மேடம் ஜெயலலிதா மாதிரி செய்வீர்களா அப்படின்னு கேட்கணும் உங்களை இப்போ. ஏன்னா நீங்க எல்லாத்தையும் கேட்டுக்குவீங்க. எங்க அம்மா கொடுத்துட சொன்னாங்க மேடம். நம்ம வீட்டுல ஒரு அம்மா இருக்கும், கொடுத்துருடி, நாளைக்கு மாப்பிள்ள கோச்சிக்க போறார், கோச்சிட்டு போய் தொலைறான். ஏன் சர்டிபிகேட் அவன் கஸ்டடியில் இல்லைன்னா என் கூட அவன் வாழ மாட்டான்னா அவன் எவ்வளவு டிசானஸ்ட் ஃபெலோ. என் நகைகள் அவங்க அம்மா கஸ்டடியில் இல்லாட்டி என் கூட அவன் வாழ மாட்டான்னா அவன் எவ்வளவு டிசானஸ்ட் ஃபெலோ. They won't trust me for my own certificates and jewels to be in my custody, but I have to trust them giving it to their custody. What is this inequality? இதை நாம என்னைக்காவது கேள்வி கேட்டிருக்கோமா? அண்ட் ஒரு கல்யாணத்தை காப்பாத்துறதுக்காக நம்ம வாழ்க்கையில கொஞ்சம் கொஞ்சமா அட்டைன் பண்ண ஒவ்வொன்றுத்தையும் எப்படி இழந்துட்டு வரோம். ஃபைனல் திங் உங்களுக்கு சொல்லணும். குழந்தைகள் மேல பெண்களுக்கு இருக்க அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, அது ரொம்ப அற்புதமான ஒன்று. ஆனா வேர் விமன் ஃபெயில். இன்னைக்கு நீங்க சராசரியா 90 ஆண்களை பாருங்க, நம்ம கிட்ட டஃப்பா இருக்காங்கல்ல, நம்மகிட்ட ஒரு 1/4 இன்ச்சு கூட விட்டு தர மாட்டேங்கிறாங்கல்ல, துரியோதன மாதிரி பேசுறாங்கல்ல, ஊசி முனைக்கு கூட இடம் தர மாட்டேன்னு பேசின துரியோதன மாதிரி இந்த சின்ன காம்ப்ரமைஸ் கூட பண்ண மாட்டேன்றாங்களே. ஆனா குழந்தைங்க கிட்ட எவ்வளவு நல்லா நடந்துக்கிறாங்க. எங்க மதர் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட், எங்க மதர் கோவப்படுவாங்க, எங்க மதர் ஹோம்ஒர்க் பண்ணலன்னா திட்டுவாங்க, எங்க மதர் டிசிப்ளின்டா எழுந்துக்கலாம். ஆனா இது எதிலையுமே அப்பா இருக்க மாட்டாரு. இந்த எல்லா ரோலையும் அம்மாவை பிளே பண்ண விட்டுட்டு அப்பா ஸ்வீட் ஹார்ட்டா இருப்பாரு. 7:30 மணிக்கு எழுந்தாலும் அதனால பரவாயில்ல, குழந்தை தானே, அப்புறம் ஒர்க் மார்க் இது பண்ணலன்னா எல்லாத்துக்கும் பரவாயில்ல. மேடம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இன்னைக்கு இஷ்யூ என்ன நடக்குது கோர்ட்லன்னு உங்களுக்குலாம் நான் சொல்றேன். When it comes to custody, children feel sweet ஆ இருக்க அப்பா பரவாயில்ல, ஸ்ட்ரிக்டா இருக்க அம்மா எனக்கு வேண்டாம். அப்ப அந்த குழந்தைய ஒரு 2 நாள் விசிட் பண்றதுக்காக நீங்க படுற பாடு இருக்க கோர்ட்ல, அது கொஞ்சம் நெஞ்சம் கிடையாது. அப்ப அதுக்காக நாங்களும் ஸ்ட்ரிக்டா இல்லாம இருக்கணுமா? இல்ல. இன்னைக்கு ஜெனரேஷன் கிட்ஸ் எப்படி இருக்காங்கன்னா, பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நர்ஸ் கையில வந்து விழுறாங்களா, அப்பவே அவங்களுக்கு உலகத்துல எல்லாம் தெரியும். அந்த ஃபீலிங்கோட தான் பிறக்கிறாங்க பசங்க. They don't want anything to be told to them. நீங்க அவங்க கிட்ட போய் ஒண்ணா சொல்லும் பொழுது you become the villain and the actual villain in the house becomes the hero. அப்ப இதெல்லாம் இஷ்யூஸா இருக்கு. இதெல்லாம் ஏன் நம்ம இவ்ளோ மேட்ரிமோனியல் இஷ்யூஸை ஏன் பேசுறீங்கன்னாக்க, ஒரு உமனோட சக்சஸ் is not decided by what she is by qualification, what she is by rank in her office, what is her salary and how she handles crossroads, how she is in difficult times. இதையெல்லாம் அவ எப்படி ஹேண்டில் பண்ணான்றது இல்ல அவளோட அச்சீவ்மெண்ட். கல்யாணத்துல ஜெயிச்சியா இல்லையான்னு இந்த மாய வலைக்குள்ள நீங்க விடாம, கல்யாணம்ன்றது என் பார்ட் ஆஃப் மை லைஃப், அது இருக்கும், அதுக்கு அப்போஸ்ட் இல்லை நான். ஆனா இந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் அப்ளைக்குள்ள கையெழுத்து போட்டெல்லாம் நான் ஒரு கல்யாணத்துக்குள்ள இனிமே போக மாட்டேன்னு you have to put your feet down and tell the men folk. ஒரு ஜெனரேஷன் அப்படி சொன்னீங்கன்னா பொண்ணு கிடைக்காம கஷ்டப்படுவாங்க, ஒழுங்கா வருவாங்க கல்யாணத்துக்குள்ள, பொண்ணு கிடைக்காம கஷ்டப்படுவாங்க. நான் இன்னொன்னு சொல்றேன் உங்களுக்கு, நான் ஒரு 2 விமனை சொல்றேன் உங்களுக்கு, என்ன வேணும் லைஃப்ல. வாட் இஸ் ரெஸ்பெக்டிங் மென்? இவ்வளவு சொல்றதுனால விமன் வந்து மென்னை டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்ல. வாட் இஸ் ரெஸ்பெக்டிங் மென்? அப்ப ரெஸ்பெக்டிங் மென்னா இருக்கணும்னா மென் எவ்வளவு ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா நடந்துக்கணும்ன்றதுக்கு நான் 2 ஸ்டோரி சொல்றேன். மேஜர் மஹதீக் அப்படின்னு இந்தியன் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ்ல ஒருத்தர் இருந்தார். He laid his life for the sake of this country. He became a brave heart.
அவர் இறந்த 10வது நாள் அவருடைய ஈம காரியங்களை எல்லாம் செய்து முடித்த பின்னால் அம்மாவையும் மாமியாரையும் கூப்பிட்டு வச்சு மேஜர் மகதீக்கினுடைய ஒய்ஃப் ஸ்வாதி மகதீக், 2 குழந்தைங்க அவங்களுக்கு, 10 வயசுல ஒரு பையன், 6 வயசுல 7 வயசுல ஒரு பொண்ணு, 2 குழந்தைங்களே அவங்க அம்மா கிட்டையும் மாமியார்கிட்டையும் ஒப்படைச்சு, என் ஹஸ்பண்டுக்கு செய்ய வேண்டிய எல்லா இறுதி சடங்குகளையும் நான் முடிச்சிட்டேன், குழந்தைங்களை நீங்க பார்த்துக்கோங்க, நீ என்ன பண்ண போற? இல்லை, என் ஹஸ்பண்ட் ஹாஃப்வே த்ரூ ஒரு வேலையை விட்டுட்டு போயிட்டாரு, அதை அப்படி விட முடியாது அப்படின்னு இந்தியன் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ்ல போய் சேருவதற்காக கம்பைன்டு டிஃபென்ஸ் சர்வீசஸ் எக்ஸாம் எழுதி அதுல சக்சீட் ஆகி இங்க ஆஃபீஸர்ஸ் ட்ரைனிங் அகாடமி சென்னைக்கு வந்து she stood the outstanding candidate of that batch and அவங்களுக்கு அந்த ஸ்வார்ட் ஆஃப் ஆனர் கொடுக்குற அன்னைக்கு, அந்த பாசிங் அவுட் பீரியட் நடக்கிற அன்னைக்கு மாமியார் அம்மா குழந்தைங்க 4 பேரும் வராங்க அந்த விழாவுக்கு. அந்த ஸ்வார்ட் ஆஃப் ஆனரை வாங்கிட்டு அவங்க கண்ணில் தண்ணி வருது. ஏன் உங்க கண்ணில் தண்ணி வருதுன்னு அவங்கள ரிப்போர்ட்டர்ஸ் கேட்குறாங்க. அவங்க சொல்றாங்க, என் ஹஸ்பண்ட் நம்ம இந்த தேசத்திற்கு ஆற்ற வேண்டிய கடமையை பாதியிலேயே விட்டு மறைந்து விட்டோமே இவ்வளவு நாள் வருத்தப்பட்டு இருப்பாரு, இன்னைக்கு அதை செய்வதற்கு என் இடத்திற்கு என் மனைவி வந்து விட்டாள்ன்ற நிம்மதியில் அவர் ஆத்மா சாந்தி அடையும் சொன்னாங்க. So what is respect in a family? நான் மறைந்து விட்டால் ராணுவத்துக்கு போக வேண்டும்னு எல்லா ஆர்டினரி ஃபேமிலி லைஃப்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு உமன் ஒரு கணவனால இன்ஸ்பயர் ஆகிற அளவுக்கு ஒரு கணவனுடைய வாழ்க்கை இருக்கணும். ஒரு கணவன் மேல இருக்க ரெஸ்பெக்ட்னால குழந்தைகளையும் கூட அம்மா கிட்டையும் மாமியார்கிட்டையும் கொடுத்துட்டு இந்த தேசத்திற்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற அளவிற்கு எம்பவர் ஆகக்கூடிய செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் ஒரு பெண்ணுக்கு இருக்கணும். That is respect, mutual respect between a husband and wife in a family. மனசாட்சியை தொட்டு சொல்லுங்க, இன்றைக்கு எத்தனை குடும்பத்துல நமக்கு உண்மையா பேச்சு இவர் நல்லவர் தாயா, பரவாயில்ல நான் லூஸ் தனம் பண்ணாலும் இந்த மனுஷன் நல்லவன் தான் நினைச்சா நம்ம வாழறோம். எல்லாரும் மாட்டிக்கிட்டோம், வேற வழி இல்லை, வெளில போனா அசிங்கம், குழந்தைங்க இருக்காங்க. இந்த மாதிரியான நிர்பந்தத்தின் பேரில் வாழ்வதற்கு பேர் வாழ்க்கை இல்லை, விருப்பத்தின் பேரில் வாழ்வதற்கு பேர் தான் வாழ்க்கை. அப்படியான வாழ்க்கையை பெண்கள் வாழ்வதற்கு ஆண்கள் தங்களை தகவமைத்துக் கொள்வார்களா என்பதுதான் கேள்வி. நான் இன்னொரு லைஃப் இங்க இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு சொல்லிட்டு போறேன். நான் அந்த முதல்ல ஒரு இன்சிடென்ட் கோட் பண்ண இல்லையா, ஒரு ஷோல சொன்னாங்க, ஒரு பெண்ணு 50 லட்சம் வேணும், பாக்கெட் மணி 50,000 ரூபாய், கவ்வெடுத்து அடிக்கணும் அவங்களெல்லாம். பாக்கெட் மணி 50,000 ரூபாயா? 3 குடும்பம் சாப்பிட்ற காசு அது, 3 குடும்பம் ஒரு மாசம் முழுக்க சாப்பிட்ற காசு அது. பாக்கெட் மணி எங்க இருந்து வந்தது உங்களுக்கு இந்த அதிகாரம்? How, what is inspiration? How a young girl can be? நீங்க எல்லாம் யூடியூப்ல நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்த்திருப்பீங்க. ப்ளீஸ் கோ அண்ட் சர்ச் யுவர் யூடியூப். கரிமா யாதவ் அப்படின்னு ஒரு நேம் போடுங்க. கரிமா யாதவ்னு ஒரு நேம் போட்டீங்கன்னா ஒரு யூடியூப்ல வரும். உங்களுக்கெல்லாம் உலக அழகினா ஐஸ்வர்யா நேம் தானே ஞாபகம் வரும். கரிமா யாதவ்ன்ற நேம் போடுங்க, உலக அழகியெல்லாம் கண்ணீர் விடணும் காலில் விழுந்து, ஐயோ நான் அழகி இல்லைங்கன்னு. அப்பேற்பட்ட அழகு, பேரழகு. 19 வயதிலே கரிமா யாதவ் ரேம்ப் வாக்கிங் பண்ணவங்க, ஆல் இந்தியா லெவல்ல பெஸ்ட் ஃபேஷியல் ஸ்கின் டோன் அவார்டு வாங்கினவங்க. இவங்க அடுத்து போக வேண்டியது வேர்ல்டு பியூட்டி கான்டெஸ்டுக்கு போகணும். வேர்ல்டு பியூட்டி கான்டெஸ்டுக்கு தன்னை தகுதிப்படுத்தி கொண்டு விட்ட ஒரு பெண் என்றால் நம்முடைய இந்தியாவில் என்னென்ன நடக்கும் உங்களுக்கு? ஆல் த பிராண்ட்ஸ் வில் கம், எங்களுக்கு பிராண்ட் அம்பாசிடரா இருங்க அப்படின்னு நகை கடையிலேருந்து நம்ம 7 நாள்ல ஃபேர் ஆயிடுவோம்ல, அந்த கம்பெனிலேருந்து எல்லா கிரீம் கம்பெனிலேருந்து வருவாங்க. என்ன பாப்புலாரிட்டி கிடைக்கும் அவங்களுக்கு, என்ன பணம் கிடைக்கும்? ஒன்று. ரெண்டாவது யார் வருவாங்க? ஹாலிவுட், கோலிவுட், மாலிவுட், டோலிவுட். அது என்னங்க, ஒவ்வொரு சினிமாவுடைய வேர்ல்டுமே வுட்டுன்னு அமையுது. ஏன்னா இவங்களாம் பெண்களை வெறும் வுட்டாக தான் நினைக்கிறாங்க. இவ்வளோ பேர்கிட்ட தான் அவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்திருக்கும். ஆனால் அந்த பெண்ணை நினைக்கிறாங்க, நான் ரேம்ப் வாக்கிங் ஆளா, நான் வெறும் பியூட்டி கான்டெஸ்ட்ல சேர வேண்டிய ஆளா அப்படின்னு நினைச்சு, இல்லை இது எதுவுமே நான் இல்லை, அப்ப நான் என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஜாலிக்கு சரியா விஷயம் லைஃப்ல பண்ணுவோம். ஆனா நம்ம ஜாலிக்கு பண்ண விஷயங்கள் தான் நம்ம ஆத்மார்த்தமா நம்புற விஷயங்களானா இல்ல. If you introspect, you may do so many things in life, but if you introspect and ask yourself a question, who am I, what is that I really want to be in life, how do I want to be identified at the end of the day, போது உங்களுக்கு ஒரு விடை கிடைக்கும். அந்த விடையை நோக்கி என்றைக்காவது நீங்கள்
உங்களுடைய உள்முக பயணத்திலே போயிருக்கிறீர்களா? அப்படி உள்முக பயணத்தை செய்து பாருங்கள். கரிமா யாதவ் செய்தார். நான் யாரு? ரேம்ப் வாக்கரா? இல்ல, ரேம்ப் வாக்கர் கிடையாது. அப்ப நான் யாரு? நேர போனாங்க, கம்பைன்ட் டிஃபென்ஸ் சர்வீசஸ் எக்ஸாம் எழுதுறாங்க. she stood all India second. she came and got trained in the officers training academy at Chennai. இப்ப கரிமா யாதவ் இந்தியன் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ்ல சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா அவங்க முகம் யாருக்கும் தெரியாது. அவங்க பெரிய சம்பாத்தியம் சம்பாதிக்கல. உங்க யாருக்கும் அவங்கள தெரியவே தெரியாது. அவங்க எதையெல்லாம் கொடுத்திருக்கிறார்கள்? பாப்புலாரிட்டியை விட்டு கொடுத்திருக்காங்க, பொருளாதாரத்தை விட்டு கொடுத்திருக்காங்க, புகழை விட்டு கொடுத்திருக்காங்க. எல்லாத்தையும் எதுக்கு விட்டு கொடுத்திருக்காங்க? அவங்களோட அந்தராத்மா சொல்லுச்சு, என் முக அழகு இந்த உலகத்திற்கு தெரிவதை விட என் அக அழகு எனக்கு மட்டும் தெரிந்தால் போதும். நான் ஆசைப்படக்கூடிய அந்த சர்வீஸ் இந்த தேசத்துக்கு செய்யணும் அப்படின்னு போய் இந்தியன் ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ்ல சேர்ந்தாங்க. பாத்தீங்களா? that is taking a call on yourself and your life. உங்களுக்கு உண்டா அந்த துணிவும் துணிச்சலும்? அப்ப இன்ட்ரோஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க. கல்யாண வாழ்க்கையில ஒரு பகுதி தானே தவிர ஒரு கொம்பு அடிச்சு இதான் கல்யாணம், இந்த கல்யாணத்தை சுத்தி சுத்தி வருவேன்னு சொல்லாம, கல்யாண வாழ்க்கை ஒரு கோல் மாதிரி ஓரத்துல இருக்கும். நான் என் வழிய போயிட்டே இருப்பேன். கல்யாணத்துல நீ என் கூட வரியா? வா. ரொம்ப பேசணும்னு வச்சுக்கோ, ஏன் ஸ்டேஷன்ல இறக்கி விட்டுருவேன். There are too many junctions in life. There can be only one destination. That is my empowerment. You will travel to the empowerment and final destination so long as you don't misbehave. If you misbehave, you will be out in the next junction. இதை சொல்லுவதற்கு உங்களுக்கு ஒரு கிரிட் வேணும். அதுக்கு உங்க மேல ஒரு ஆத்ம விசுவாசம் வேணும். உங்க கல்வி மேல ஒரு நம்பிக்கை வேணும். எனக்கு சுதந்திரம் இருக்குன்ற ஃபெய்த் வேணும். இதை வெளியில இருந்து யாரும் வந்து சொல்ல முடியாது. நீங்க தான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கணும். யாராவது ஒருத்தர் மேடையில 30 நிமிஷம் சொல்றதுனால உங்களுக்கு அது வராது. இதை ஆழ்ந்து யோசித்து நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் லைஃப்ல, எனக்கு என்ன வேணும்? எங்க அம்மா அப்பா தேவையில்லாம பேசுனாங்கன்னா நான் உங்ககிட்ட என்ன சொல்லணும்? அம்மா இது வரைக்கும் ரைட், நீ அப்பா நீ இது வரைக்கும் ரைட் வேணா நில்லு, காலில் 4 தடவை விட. ஆனா கருத்தெல்லாம் சொல்லிடாதே வாழ்க்கையில. நான் கஷ்டப்பட்டு நீ தான் படிக்க வச்ச. ஆனா அந்த படிப்பை கொண்டு போய் ஒரு ஆம்பளை காலில் கீழே வச்சு சர்டிஃபிகேட்டை வந்து அவன் லாக்கர், அதெல்லாம் நான் இல்லை இனிமே. Mine is mine and yours is ours and ours will be ours. Are you ready for the game னு கேளுங்க. If they are ready, play it. If they are not ready, say quits. That is where the real empowerment lies. இதை நான் சொன்ன உடனே ஆஹா நம்மளுடைய கலாச்சாரம் பண்பாடுலாம் போர்டு தூக்கிட்டு யாரும் வராதீங்க. கலாச்சாரம் பண்பாடு என்பது பெண்களால் மற்றும் காப்பாற்றப்பட வேண்டியதில்லை. ஆண்கள் ஒழுங்காக நடந்து கொள்ளாத எந்த இடத்திலும் கலாச்சாரமும் பண்பாடும் காப்பாற்றப்பட முடியாது. இதை நான் சொல்லவில்லை. பெண் அறத்தினை ஆண் மக்கள் வீரம்தான் பேணுமாயின் பிறகொரு தாழ்வில்லை என்று சொன்னது பாரதி. எனவே ஆண் மக்கள் அறமாக இருக்கின்ற பொழுதுதான் பெண் மக்கள் உடைய வீரம் காப்பாற்றப்படும் என்பதை சொல்லி உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் தகவமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அப்பதான் எம்பவர்மெண்ட் வரும். இது லாவால வராது, இது ரூல்ஸால வராது, இது வெளியில இருக்க சொசைட்டினால வராது. உங்களுடைய இன்னர் என்ஜினியரிங்கால மட்டும்தான் இதை வரும். அதை நீங்கள் செட் பண்ணிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை சொல்லி இந்த நல்ல வாய்ப்பை எனக்கு நல்கிய அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். ஜெய்ஹிந்த், வந்தே மாதரம். கண் திறந்திட வேண்டும், காரியத்தில் உறுதி வேண்டும். தடைகளை கண்டறிவோம், தகர்ப்பதற்கான வழி அறிவோம். கருப்பாடுகளை களைவோம், கருத்தாய் உலகை ஆள்வோம். ஆணும் பெண்ணும் நிகரென கொள்வோம். சமூகம் தரும் சான்றிதழ்களையும் பட்டங்களையும் எதிர்கொள்ளாமல் தகர்த்தெறிவோம் என்று சிறப்புரை நல்கிய வழக்கறிஞர் கே. சுமதி அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். The students who have come to participate in hackathon kindly move to the dining hall. Hackathon participants kindly move to the dining hall. With a wealth of experience and deep commitment, our special guest Shri Venkatraman Anand has inspired many through his leadership and dedication. Shri Venkatraman Anand is a seasoned business leader with over 4 decades of experience, currently advising Harrison's Malayalam Limited. An alumnus of IIM Bengaluru, he specializes in transforming family-owned businesses into sustainable enterprises while mentoring future leaders at NSRCEL. He is also
the immediate past president of Cochin Chamber of Commerce and Industry, reflecting his commitment to positive industry impact. May I invite him to deliver the special address. Sir, please. Good morning, everyone. I think the esteemed guest in the dais and off the dais, after such a resonating speech by Advocate Sumati, I find it very difficult to take the tempo to the same level. So, but I would like to take, I had actually prepared a speech which was more to facilitate this entire innovative session or the foundation. But I think I will deviate a bit because I think I need to also share a lot of my experiences which I've had with women in the last 4 decades that I've worked. So, firstly, I would like to, it's an honor to be here today. And when I think about empowerment, particularly about empowerment of women, I actually resonate with the experiences that I've had over the last 4 decades with women. In the plantations, I worked mainly in the rural segment and the plantations. 50% of our workers are women. So I think I will, take here what Professor Tyagarajan was talking about. We have 50% in the plantations, sir. And it is one of the industries where we pay equal pay. So why I'm talking about it, I will come back to it later. Each men and women are paid the same wages. So there's absolute equality. Unfortunately, why I started with this particular statement is that many of this is not exhibited or not broadcasted. People do not know about this. There are 2 types of women, women who are born and brought up in the rural segment and people who are brought up in the urban segment. If you take women empowerment, again, both of them deviate a lot, but at one juncture, both of them have been taking a lot of decisions in life, which again, Dr. Ali Rani was talking about minor decisions. It's not minor. Each and every woman, whether it's your mother, your wife, or in the office, they take drastic decisions. Only thing is that we don't recognize those decisions in life, And as a leader, I have seen so many decisions that they take actually resonates to each and every decision I take in running a company. I've been a CEO for the last 10 years. And, just to tell you certain things, we talk about in business schools, in management, about planning and strategy. We say, now planning, I'm doing my strategic decisions. Please remember each person, your mother, my mother, they actually do planning for the house, So they are much better planners than what we do. They plan for the time, they plan for money, they plan for the energy that is required in the house. When we talk about financial management, we talk about CFOs, we talk about, chartered accountants. Please remember, the best financial management actually is your mother at home. Many of us, when we work like what Advocate Sumati was saying, we'll go back and give the money at home and the male members take care of the house. No, it's usually the females who take care. And we find that they understand how to manage the money, how much is to be spent, what is to be done. And this is part of leadership qualities. We do that every day. If I have a financial problem, I sit down and see how I manage my funds. We have another thing which is called time management, and it is so famously talked about in the modern management circles. Please remember, the best time manager is your wife or your mother or your sister at home, especially your mother. She knows how much to do. If your mother doesn't prepare your food in time, will you be able to leave for work at time? No, you won't. So she knows when she has to get up, when she has to prepare your food, what has to be done. But when we talk about management, we say time management, and it's more a fad, but actually each and every lady in their life has been doing this. So
I wanted to bring and highlight this, that there's a lot of things which are being done by women which is not being recognized. Crisis management, you know, in all the industries which we manage, we say, now crisis manage pannindirukken. I have a problem, I don't know how to manage this. Your mother, your wife, your daughter, since we're talking about women here, I would resonate with my mother. They handle crisis much more than what we handle crisis in business. You have a sudden illness in the house, that's a crisis. You have a breakdown or a mixie breakdown, she manages that. She has to prepare food and see that you leave by 9 o'clock for office. She handles that. So that's also crisis management. She talks about, you know, emergency. Suddenly somebody falls ill and you don't have a budget for it. She takes care, and that's what we do in management. In management, there is crisis. You have problems where people don't turn up, they leave your job suddenly and go. There are breakdowns in machineries, you don't know how to handle that situation. There is emergencies where, you know, some accident happens. All these are very symmetrical to what happens with a lady in the house. Decision making, this is a very big subject which management students talk about, not decision making. But the decision which your mother takes at home, where you need to study, which school you need to go, in the tuition class, how do you manage to get yourself selected in NEET or in IIT? She also participates, she understands, she talks to other ladies. So all this is part of, you know, women empowerment. And when we talk about conflict resolution, most of the time it is the woman in the house who manages. Between relatives we have fights, between brothers, siblings you have fights. She is the one who steps in. And we talk about the same thing in management also. Conflict resolution, rende executives could a problem, rende department. How do we manage this? It is all done by this lady, but unfortunately she is not recognized. And I think it's high time that we empower these ladies and take them to a situation where they are given more, I would say they are more heard. It's only when people like Advocate Sumati come and talk about other women, it is only then that it is broadcasted, because we don't talk. Especially, like she said, I would also admit many men do not want to recognize the achievements of women because they find it inferior. I see that in my organization. When there is a woman doing well, there will be some rumors attached with it. It is not that way. They are actually, you know, they don't want to recognize that that lady is doing well. I think unless and until we do not come up with more and more such success stories, we will not be able to empower or talk about women in the society. Two more things which, you know, I'm talking about what the previous people spoke about. One was about the daughter's marriage, which Advocate Sumati did, and she talked about it. I realized, you know, it's a waste of money. My daughter got married in COVID in the month of August 2020. And there was compulsions because we had arranged this marriage about 3-4 years back. So we said, no, delay panna venda, Kalyana, we will have it on the scheduled date. I was given 50 people to attend those days. And because I was working in Kerala and I was holding a respectable position, I spoke to the district collector and I said, sir, or 50 pair extra unnu varno. They will not be guests, but they will be basically, you know, people who will be the Vadyars and Nagaswaram Vasikardwa. They count everything. So I said, don't count them in. I will tell you, I was the happiest person after that wedding because I could take care of both the families. Everybody was happy. There was no fights in the marriage, no complaints. And I think marriages are basically unity between two families. And it gave me so much of time to understand my in-laws, which I wouldn't have got otherwise, because I would have been trying to spend more time entertaining my guests, entertaining friends. But I tell you very frankly, all women out here and all male members out here also, you should look at marriage as an institution where you're getting unity between two families, and it's not something which we need to, you know, broadcast or showcase elsewhere. Another thing which I'm again bringing to, because a lot of students out here, and especially because I mentor a lot of youngsters, I find this a problem with youngsters today, especially in the urban world, whether it is marriage or career. They're never satisfied. I don't know why. I go to many management schools and I'm told to talk about
career to campus and, campus to corporate. Many people are told, I don't know whether it's told or not, they expect, or MBA pannirken, I'll get one cabin, I'll get a manager or secretary irpa. They don't understand that to become a manager, you have to go from the grassroots, you have to understand, you have to collate with people. So what happens? 6 மாசம் ஒரு கம்பெனியில் வேலை செஞ்சுட்டு they'll say, no, இது நல்லா இல்லை, I need a better status. They leave a job. And I'll tell you, people leave jobs. In 3 to 4 years, they would have left 5, 6 jobs. And when we see the interview, we see the CVs, we just throw them out saying, in the 6 மாசம் 3 வருஷத்துல 6 வேலை பண்ணியிருக்காங்க. Why we throw it? Because we find them not sticking. The reason is they are not satisfied. And I see, it's happened to one of my cousin. She spent 6 months, like what Advocate Sumati was saying, on pre-marriage. She met this boy, she said, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. 6 மாசம் they moved around before marriage, but 3 months after marriage they divorced. I asked her, I said, why couldn't you understand this boy in 6 months when you were with him? What did you understand about him in 3 months later? But that was the way it is. They said, we are not compatible. So, there are so many things which basically we need to understand. And I would now like to come back to what my original theme was. I would like to commend this foundation for its effort to drive socio-innovation and upliftment in society. Again, when it comes to innovation, we were talking, Professor EBG was talking about innovation. I do mentoring of startups, and in IIM Bangalore, there is a incubation center called NSR Cell. It is NS Raghavan Center of Excellence. And to be frank, or 100 startup, right, 90 of them do not come with innovation. It is only something which they have heard, illa vera somebody else doing a project. They try to replicate projects. And the project point irukku, nanu adu pandren. Only 10 good projects or 10 people come with innovative ideas. It is all ideas which are copied. Some people came to me and said, sir, na in the project pandren, something about, household maintenance and all that. I said it works in US or in Europe, where you don't get people to work in your house. But in India, getting a carpenter or a plumber is easily available. Why do you want to do it? Illa sir, adu umba successful story. It's a very success driven project, so I'm trying to replicate that. So I think at the end of the day, innovation means doing something differently. It does not have to be out of the box, It has to be thinking slightly differently and ensuring that something happens. So I again commend the foundation for its effort to drive socio-innovation and upliftment in society. What you do here, I'm talking about skill development and fostering entrepreneurship. And women, according to me, are, not just participants, but leaders. And only when they participate in the society, their ripple effect will actually happen and the society would improve, So in my journey with the plantation sector, I've had the privilege of seeing the strength and resilience of dedication of women firsthand. Women often balance the rigorous demands of plantation work with the needs of their households, proving time and again that they are the pillars of such community. Like when I started, I said rural and urban public, women are there. Believe in me, the rural woman is spending more time not only on the family career, she also spends so much of time in working, managing the family. Urban, actually there is a lot of support which we get. So there are two different aspects which we need to do. Yet, despite their contribution, many women... team members are Sheikh Dallas and Raj. Okay. Present you the Okay, anyway, I think my mobile is creating a bit of a Human Excel. So, I would like to... Mobile. No, it's not my mobile. No, my mobile is not ringing or anything. Anyway. Yeah, so I'll anyway end it off because it's only 10 minutes that I've been told. So I have voluntarily told
Professor EBG that anything that is required for the foundation which I can do to help and support women, empowerment, skill development, anything which they require, I'm always available. And with that, I would like to commend and wish the best of wishes to EBG and the foundation for all the work that they're doing and they propose to do. So thank you very much, gentlemen and ladies. Have a great day today. Thank you. நமக்கான முடிவை நாம் தான் எடுக்க வேண்டும் என்பதாக இளைஞர்களுக்கான பாதை எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்பதை நமது சிறப்பு விருந்தினர் அழகாக எடுத்துரைத்தார். அவருக்கு இந்நேரத்தில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Our chief guest, Justice P. Sathasivam, is a distinguished retired judge of the Supreme Court of India, known for his impactful contribution to the Indian judiciary. Due to inevitable reason, he is not able to make his valuable presence here today. To present our chief guest speech, may I now invite Ms. Haripriya, organizing committee member, on the stage. Ma'am, please. Thank you. I will be reading out our chief guest, Justice P. Sathasivam's speech, since Sir could not be here today. Professor E. Balaguruswamy, EBG Foundation, Professor K. Ramaswamy, Chancellor, Karpagam University, Dr. B. Tyagarajan, Registrar, IIT Palakkad, Dr. B. Allirani, Director, SVP, ISTM, Coimbatore, Mrs. K. Sumati, Advocate, Dr. K. Sundararaman, CEO, Sri Krishna Institutions, Sir Venkatraman Anand, ex-CEO, Harrison's Malayalam Plantation, visiting faculty to IIMs, Dr. Bindu Vijay Kumar, Managing Trustee, EBG Foundation, members of Organizing Committee, participants, respected audience, my dear students, good morning to all. Dr. E. Balaguruswamy, fondly known as EBG, has dedicated his life to promoting education as a tool for social transformation. His work in socio-innovation and educational empowerment is at the core of this summit. By positioning students as active problem solvers, the summit aligns with his mission to foster ethical learning and societal development. Through the EBG Foundation, Dr. Balaguruswamy's vision of bridging the gap between education, innovation, and social responsibility continues to inspire young minds to become the next generation of change makers. I'm glad to note that the EBG Socio-Innovation Summit 2024 is a transformative event designed to bring together students and experts to tackle the pressing societal challenges. This summit focuses on women's empowerment through innovation and provides a platform where students take center stage, offering their innovative ideas to solve real-world social issues. This event encourages student participants as key contributors, making them an integral part of the solution process. The way in which the organizers have arranged this summit is laudable. This summit offers a unique opportunity for students, educators, and thought leaders to work and deliberate together towards solutions that empower women and create a lasting social impact. The deliberations on women's economic, political, social, educational, and digital empowerment towards their well-being and safety will be discussed. Key objectives of the summit are: empower women, foster positive societal change by addressing the challenges women face, inspire youth, engage students and youth in socio-innovation for societal growth, networking platform, create opportunities for leaders and students to connect and scale solutions, have an annual forum, establish a recurring platform for thought leadership and social impact through innovation. Empowering women, enriching society is a powerful and inspiring phrase
that embodies the essence of promoting gender equality, personal growth, and community upliftment. It's difficult to overestimate the importance of women socially, economically, and politically. Women's empowerment is essential and mandatory in society. Empowering women means giving them the tools, the resources, and opportunities to participate fully and equally in all aspects of life. Here are some ways these concepts can be explored further. 1. Education and skill development through workshops and training and mentorship programs. 2. Health and wellness, access to health care and fitness and nutrition. Financial independence through microfinance and funding, financial literacy training. Give them community support and networking through support groups and networking events. Advocacy and awareness, campaigns for gender equality, where we run campaigns to raise awareness about women's rights and policy advocacy, working with governments and organizations to advocate for policies that benefit women, safeguard their rights. Next is role models and representation, highlighting success stories, sharing stories of successful women in various fields, representation and leadership, promoting more women in leadership roles in politics, business, and community organizations, and arts and culture. Creative expression, supporting women artists, writers, and performers. Cultural initiatives, encouraging programs that celebrate women's contributions to culture and history. By focusing on these areas, we can create a more inclusive and equitable society that truly empowers women and thereby enriches society. Empowering women is crucial for enriching society in the 20th century. Here are several ways in which this empowerment can have a transformative impact. Economic growth. When women participate fully in the workforce, economies grow. Empowered women contribute to productivity and innovation, increasing economic stability and prosperity. Education and skills development. By educating women and girls, foster a more knowledgeable society. Higher education levels among women lead to better job opportunities, improved health outcomes, and educated future generations. Health and well-being. Empowered women prioritize health and well-being for themselves and their families. Access to healthcare and reproductive rights results in healthier communities and reduced maternal and child mortality rates. Political representation. Women in leadership can influence policies promoting equality and social justice. More representation leads to more inclusive decision-making and governance. Social change. Empowered women challenge societal norms and advocate for their rights. This activism can lead to positive shifts in cultural attitudes towards gender equality and social justice. Innovation and entrepreneurship. Women entrepreneurs drive innovation and create jobs. Supporting women-owned businesses can lead to diverse products and services that benefit society. Community development. Women often play vital roles in their communities, leading initiatives addressing local needs, from education to healthcare and environmental sustainability. Intergenerational impact. Empowering women has application. Educated and empowered mothers raise children who are more likely to be educated. More likely to be educated, healthy, and socially responsible, breaking cycles of poverty. Resilience in crisis. Societies with empowered women are often more resilient in crises like pandemics or natural disasters. Women are crucial in community recovery efforts and rebuilding. Global cooperation. Women's empowerment is essential for achieving global peace and security. Initiatives that promote gender equality can enhance international cooperation and conflict resolution. By focusing on these areas, societies can create a more equitable and sustainable future where everyone can thrive. In the 21st century, men are vital in empowering women and driving societal change. Here are several ways men can contribute to this process. One is advocacy and allyship. Men can advocate for gender equality by... Smartphone. So, is your statement
jerseys, and Honor jerseys are In the 21st century, yeah, men are vital in created by empowering me. Created by women me. and driving Uh, societal change. Here are comparatively several ways men can contribute to this process. used in Advocacy and allyship. US cloud Men file. can advocate for gender equality by supporting women's rights and amplifying women's voices in discussions about gender issues. Uh, Being an ally means listening, learning, and standing up against discrimination. Challenging gender norms. Men can challenge traditional stereotypes about masculinity and femininity, promoting the idea that caregiving, emotional expression, and nurturing qualities are not exclusive to women and can help create a more inclusive society. Participating in parenting. okay. Sharing parenting responsibilities helps promote equality at home. Men who engage in childcare and household duties model shared responsibilities for their children, promoting equitable partnerships in future generations. Promoting women in leadership. Men in positions of power can advocate for and mentor women, helping them access leadership roles and opportunities. This support can help dismantle barriers and biases that hinder women's advancement. Addressing violence against women. Men have a crucial role in preventing violence against women. By speaking out against abusive behaviors and promoting respectful relationships, they can help create safer environments for everyone. Engaging in conversations. Men can initiate and participate in conversations about gender equality in their communities, workplaces, and families. Open dialogue can raise awareness and challenge harmful stereotypes. Supporting policies for equality. Advocating for policies that promote gender equality, such as parental leave, equal pay, and anti-discrimination laws, can lead to systemic changes that benefit everyone. Education and awareness. Men can educate themselves and others about the challenges women face, understanding intersectionality and the different experiences of women based on race, class, and other factors. Encouraging inclusive workplaces. Men in leadership positions can foster inclusive workplace cultures that prioritize diversity and create opportunities for women to thrive professionally. Participating in gender equality initiatives. Men can join organizations and movements that work toward gender equality, contributing their voices and resources to advance the cause. By actively participating in these efforts, men can help create a more equitable society that benefits everyone, fostering an environment where both men and women can thrive. United Nations initiatives on empowering women. UN Enriching Lives, Empowering Women. It reflects United Nations' commitment to promoting gender equality and women's empowerment globally. This initiative addresses women's challenges such as access to education, healthcare, and economic opportunities. By supporting policies and programs that uplift women, the UN aims to create a more equitable world where individuals can thrive and contribute to society. Here are some key initiatives and programs by the UN focused on enriching lives and empowering women. One is UN Women. Established in 2010, UN Women advocates for gender equality and women's empowerment. It works on various issues including economic empowerment, ending violence against women, and ensuring women's participation in leadership. He for She. This solidarity movement encourages men and boys to advocate for gender equality alongside women. It aims to engage everyone in the fight against gender-based discrimination. The 2030 Agenda for Sustainable Development. Gender equality is a core component of this agenda, mainly through Goal 5. It seeks to achieve gender equality and empowerment for all women and girls by 2030. Girl Up. This initiative empowers adolescent girls through education, leadership training, and advocacy, promoting their rights and opportunities. It's our The Commission on the Status of Women.
It's an annual global gathering where member states and civil society discuss progress on gender equality and women's rights and share best practices and strategies. Training and capacity building. The UN conducts various programs to train women in skills that enhance their economic independence, including entrepreneurship, digital literacy, and leadership development. UNICEF programs. UNICEF focuses on girls' education, health, and protection, emphasizing the importance of empowering young girls to break the cycle of poverty and violence. I can highlight more, but in the light of the fact that various eminent speakers are going to address and discuss women's empowerment, I conclude my address and by thanking members of Organizing Committee, EBG Foundation, more particularly Professor E. Balaguruswamy and Dr. Bindu Vijaykumar, Managing Trustee, EBG Foundation. Thank you. Thank you, ma'am, for presenting our chief guest motivating and inspiring speech. The presence of our guest today elevates this occasion, and we are truly grateful for your time and support. Now, Dr. E. Balagurusamy, EBG Chairman, will honor our guest, Dr. P. Allirani, with a memento as a token of our heartfelt regard. Thank you, ma'am. A special honor to our keynote speaker, Advocate Mrs. K. Sumati, with a memento as a sign of affection and appreciation. Thank you, ma'am. Thank you, sir. A special honor to our guest of honor, Dr. I am D. Ajay. Tyagarajan, with a memento as a symbol of our deep Can't admiration stop technology. and warmth. Given this opportunity, Thank you, sir. out of which I request Dr. E. Balagurusamy to honor Sri Venkataraman Anand with a memento as an expression of love and gratitude. Thank you, sir. Thank you. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. To express intense gratitude, may I invite Dr. K. Sundaraman, CEO of Sri Krishna Institutions and Organizing Committee member, to the podium. Most respected Dr. EBG sir, the father of computer science education in the whole of India, and I like to tell that he has written 50 books as on today in computer science, which are prescribed in all universities in India, and I don't think anybody has passed a computer science engineering or arts and science without studying his book. He is also a higher education administrator, and many places including Indian Institute of Public Enterprise as well as PSG Institute of Management. And when the new Anna University was formed, that was one of the biggest university in India, having more number of affiliated colleges. And he was the first vice chancellor to bridge all the colleges into one and develop the system so that it can be efficiently managed. Now, it all started about 30 days back when few of us joined together over a cup of tea. If you call in Tamil, tea kadai benju. We started talking about him. We thought that we have to do something. The virtues of EBG has to be passed on to the younger generation. It is not only computer science which he nurtures, he is also very honest, straightforward, and very bold in expressing anything he says. Because of that, he was in 10 minutes, you need to Public Service Commission, complete this one, and right? he was an educational advisor for many state governors. So we thought we ought to pass on this legacy of our dear mentor,
to the younger generation. So then we came out with an idea to have a conclave. First it was decided it should be a national conclave, and then it will become an international conclave. But when we discussed about it, we thought that the time is very short. We had only 30 days. In fact, we met, I believe, on 20th of September we met over online, and the 1st October or something we met we met over a cup of tea, and then we discussed. We thought we'll have it within this district first, and next year we'll make it all over India. In various colleges we'll conduct prelims, and then we go for it. First we thought we'll go for hackathon, but normally a hackathon will take 2 to 3 days, about 48 hours of coding to be done by the competitors, or even 72 hours. But we didn't have a time for all these things, so we changed the name to Hackathon to Code Fest, and then we can have it in one day. So this particular this particular conclave, which is the first conclave in honor of Dr. EBG, is going to be a national conclave from next year, wherein we are going to invite colleges outside Coimbatore, outside Tamil Nadu to participate in that. We want to make it very big in his honor. We never expected so much crowd today, and we never expected so much participants also. In fact, we were very doubtful whether there will be 30 teams will be participating in this conference. But as of now, there are 59 teams from Coimbatore are participating in this conference. So we are forced to conduct prelims, and then we are going for finals today. And we also never expected that many dignitaries and celebrities will be attending this conference and then delivering this program, attending this conference. And we are very happy that many of us have come over here in honor of Dr. EBG and then for this particular program. First of all, I like to thank our chief guest for today, Advocate Mrs. Sumati, whom we all know. She has visited almost all colleges in Coimbatore. All youngsters knows about her, and she's very popular in YouTube also, and especially for women empowerment. Many messages, panic button and community driven futures. We have seen. So we are very happy that she has accepted the invitation. When we decided to invite one person on women's empowerment, all the 6 members of the group suggested only her name. We are not sure whether she will come or not. Even Dr. EBG was not there at that time. Then we said we'll try. So we are very happy that she has come here and delivered an excellent talk today. We are also very grateful to Dr. B. Tyagarajan. He belongs to Coimbatore, even though he is in Palakkad. He has worked in a nearby college here. He was an alumni of my own school. And he is now in the IIT Palakkad. So he has come all the way, and then as a guest of honor, and also the guest of honor, Dr. P. Allirani, Indian Economic Service, who is here to participate in this particular conference. And another gentleman by guest of honor is, we have here Venkatraman Anand, who is a very close friend of Dr. EBG, who has come all the way to participate in this inauguration function. Now, I like to thank especially the Ramakrishna College of Arts and Science, and a special thanks to Dr. Sivakumar, who has taken all the pain to organize this particular program for the whole day. When we decided to have it one college or other, even without us telling that we will sponsor, but he was the first person immediately. We didn't give it even a second for us to think. He said, no, I will take it up, no problem. Next year you take it up. So this is how he has accepted this, and he has been helping us in conducting the first conclave here, and other conclaves we are planning to have it in different colleges in Coimbatore, even outside Coimbatore. So I'd like to thank the management, the principal, the faculty members of Ramakrishna College of Arts and Science, who have been working very hard for making this conference. This conference or conclave would not be possible without one person, that is the managing trustee of EBG Foundation, our madam. The madam
Bindu, who has been working very hard, traveling from here to Cochin, back to Coimbatore, back to Cochin, back to Coimbatore. Almost every time I call her, he says she's in train. She's traveling to Cochin. Sir, I'll be back tomorrow. Next day said, no sir, I'm going back to Cochin. So she has been traveling to her own place and then coming back and going back. And meanwhile, I think most of the policy decisions are taken when she was traveling in train. That is how this conference has been conceived. So almost every day she has been contacting us, she has been talking to us, and she has been helping us to plan. And to the minute detail she used to go. Even for certificate printing, where we have to sign, how it should be there, everything she has been planning. And we'll have to definitely thank her for this particular conference. And one more person is our chairman of the team, Dr. K. Ramaswamy. Chairman of the team, though he's a chancellor of a university, he has been coming every time whenever visit is to be there to the venue or for a discussion, he is always there. And he plans well in advance. And also Balasamy sir, who has been helping us, and all other members of the team who have been working. We are a very small group of people. We are only about 8 people who have been working on this, 8 to 9 people working on this. And we have been working within a period of 20 days, we will have to complete everything. And I'm happy that this is a very successful conference, conclave. And next year, we are going to make it much, much bigger. We are going to invite all other colleges just outside Coimbatore also. And this Code Fest will become a hackathon. And then this is a passion of our mentor. And then we are going to make it every year. Some social innovation concept we are going to take, and we are going to conduct it. Last but not the least, the press. I have never seen such a big press in any such conference here or conclave here. We'll have to definitely thank the press people who have come all the way here for covering this event. And I hope this will grow, and maybe in a matter of another 10 years, this will become the most sought out conclave in any college, anywhere in India. Thank you so much. நயமிகு நன்றியுரை நல்கிய டாக்டர் கே சுந்தராமன் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நிகழ்ச்சியின் நிறைவாக நாட்டுப்பண். जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे